부모랑 이혼하는 게 좋긴 해요. 해설 BJ보다. 그냥 해설 BJ는 다 아마존이어서 솔직히 그분들보다 제가 게임 더 잘 봅니다. 물론 나는 이 발음적인 측면과 목소리가 안 좋아서 그렇긴 하지만 혹시 그분들보다 This is 제가 제일 잘 봐요. Group 왜냐면은 B. 다들 잘해요. 솔직히 해설 Who's BJ, playing? 아마존 해설 BJ 중에서 저 이기는 사람 마땅히 없어요. 물론 지금은 제가 질 거예요. 제가 너무 급해져가지고 지금은 제가 지겠지만 이제 Okay. 진짜 이혼 I forgot these AKAs. 레더 B를 찍은 I don't know who these 레더 people are. B를 Protoss 호식으로서 versus a Terran. 기본적인 상식. 근데 레더 B는 기본적인 상식. Okay, so the Terran would be Rain. I mean, the Protoss would be Rain. Terran would be either 정은종 선수 아이디가 저거 Mind 맞죠? or Mong. And I'm guessing that's Mong because Mind is Project. 이공열님 안녕하시고요. 양 선수 DND. Let me check again. DND로 체크해야지 시작할 수 있거든요. Fish. 네, 공군 선수, 윤천 선수 DND로 됐고 Server. 정은종 선수도 Okay. DND 완료가 됐습니다. 이제 멘토 가도록 할게요. 오프닝 멘토도 조금 바꿔봤어요. 멘토 갈게요. 네, PC 서버에서 펼쳐지고 있는 스타크래프트 1입니다. 아프리카 TV BJ 호식 Yeah. 방송하고 있고요. Protoss is 호식 Rain. 시즌 2 16강 B조 1경기 매치입니다. 정은종과 윤찬이, 윤찬이와 정은종의 매치. This must be a new AKA for Mong because I don't know. 크죠. 네, 이제 경기가 1경기의 경기가 시작됐습니다. 먼저 보시는 1시 진영입니다. 1시에 위치한 하얀 색깔 Ты понимаешь, 고양이죠. 이제 농구는 чувак, 유명한 что тут HD будут смотреть люди, которые 윤찬이 선수의 ну, 진영이죠. хотят по-английски. 1시 진영의 Так что 하얀 색깔 계란 윤찬이의 진영입니다. 1시 진영이고요. 자, 오늘 원래 이원을 하려고 했지만 이원을 하지 못한 점 죄송합니다. 내일이 됐건 내일은 아마 안 될 거예요. 정말 이원을 제가 빠르게 구해보도록 하겠고. Alright, so we got. 다음 주까지 이원을 꼭 Oh, I can look up by their 구해서 names. 제가 해드리겠습니다. 캠을 조금 진짜 줄이셔야. 캠을 좀 줄이라고 하는데 이 캠 줄일 필요가 없는 Okay, 게 Mong is 캠의 Yoon 위치가 Chang-hee. 그 있잖아요, 뭐 공격하고 어택하고 Yoon Chang-hee. 쓰고 그 위치에 Okay, yeah, that's the Terran 딱 versus Rain. So Mong versus Rain is for the first match in the round of 16, Group B. 어찌됐든 여기서 이제 파일럿이 무난하게 올라가고 있는 11시 진영의 갈색 정은종 선수의 진영이죠. 11시 진영의 갈색입니다. 저는 일단 다른 해설 Ну, BJ와 틀립니다. я комментарий делаю по-английски, а когда играю, я обычно говорю по-русски. То есть переключился из режима. 마음 같아서는 정말 말도 안 되는 개소리긴 하지만 저는 BJ 소닉님처럼 하고 싶습니다. 제 마음은요. 어찌됐든 여기서 이제 파일럿 게이트 올라가면서 윤찬희 선수의 현재 빌드는 Yeah, in the background, 앞마당을 들어가는 빌드고요. there's Korean as well. So we got 3 languages in the same stream. 그냥 지하철 가면은 그냥 자주 보이는 흔한 페이스. 예. Alright, so we got probably a racks expand for Mong because he got that barracks up front. 신발 장사가 아니라 그러니까 이제 방송적으로만 얘기를 드리는 거예요. 이제 We got a fast core. 방송만 얘기하는 거죠. So 빠르게 성컷 해주고 있는 no zealot probably, just dragoon first. 상대에서 정찰을 안 가요. 왜냐면 초반에 정찰해봤자 이게 원배럭 앞마당이어서 그렇지 무난하게 There's no gas, so yeah, racks expand. 그렇기 때문에 요새는 정찰을 많이 안 가는 추세죠. 이렇게 된다면 윤찬희 선수의 원배럭 There's the 앞마당은 CC. 무난하게 완성이 될 수밖에 없고 지금 아예 모릅니다. 정은종 선수는 윤찬희 선수의 But 빌드를 you know, 몰라요. he's gonna have to make a bunker 3만 원입니다. 상금 and repair it. It's gonna cost him money and CV mining time, so it's not a big deal. When the Protoss sees this, he can just go Nexus quickly. 일단 then 정차돈이 상당히 좋네요. 정은종 선수 go from there. 상당히 좋네요. 이제 드라곤도 곧 있으면 나오는 프로토스고
현재 상황에서 이제 추가적인 1콘을 찍어주고 있지만 여기서 추가 드라곤을 찍지 않는다면은 앞마당을 선택할 줄 알았는데 일단 원게이트에서 로보틱스를 먼저 Okay, so it actually went Robo 정윤종 선수의 모습이거든요. before 노사업 the 상태의 로보틱스이기 때문에 Nexus, 가능성이 so 상당히 he's probably 큰데 gonna go Reavers. 하필이면은 테라는 원배럭 앞마당이에요. Unless he, 야, 이게 well, 어떻게 if you look at the 생각하면 position of the 정윤종 Robo, 상당히 he 잘 made it 간 거거든요. closer to the 이게 Terran's base. 빠른 로보틱스이기 때문에 Это прямо эфир. 셔틀 리버가 나왔을 Сейчас 때쯤이면은 это 여기 탱크가 парламент 이거 происходит. 해봐야 많아봤자 2마리. 예, 평균적으로 And 한두 then, 마리예요. then we'll see 진짜 힘듭니다. what 이게 his plan 단순히 is. 이거는 또 모르는데 Definitely gonna start with the 플러스 Reaver 드라곤 though. 질럿 하면은 더 막기가 힘들어질 수밖에 없고요. No point in building the 지금 Robo 정윤종 there 선수가 빌드 if you're just gonna 했죠. go 일단 상대가 observer. 원배럭 앞마당인 것도 정찰을 통해서 확인했었고요. 아 근데 이 S10의 존재를 모릅니다. 아 지금 이 윤찬희 선수가 숨겨둔 이 Okay. S12 정윤종 선수 저를 The SCVs 몰라요. just sitting there to see if the 보이나요? Nexus is coming up. 아 안 보여요, 안 보여요. And Nexus is very late, so he's gonna, he's probably gonna check the main base. Now that he sees that the Nexus is late. But the probe, oh, blocked, denied. That was sick. Oh, he still lost the probe, but he blocked the scout, and that's the most important thing. 프로브를 빼주는 순간적으로 일꾼을 빼주는 판단이 Если я не знаю корейский, так что ретрансляция это 이건 정은종이 как бы 컨트롤이 이 컨이 좋았습니다. 아 근데 어쨌든 한 번 더 SCB 돌려주고 있는데 정은종 선수 입장에서는 굳이 보여줄 이유가 없죠, 그렇죠? 입구 막아주러 갑니다. Alright, so Nexus is coming up, but 위해서 가는 거였고요. 여기서 정은종 선수 오늘 he would probably just build 괜찮았거든요. 방금 여기 turrets. 야, 드라군 추가 Okay, yeah, that SC's not gonna get in. 지금 유찬희 선수 탱크 이제 한 마리 나오고요. 아 일단은 리버 Because 절반 넘게 나왔습니다. all the tech options are probably gonna be countered by 정윤종 11시, turrets, so you're just gonna build those. 11시, It's either gonna be DT drop or it's gonna be Reaver drop from the standpoint of the Terran. 로보틱스다 보니까 셔틀 리버의 타이밍이 빠르죠. I 어떻게 mean, 보면은 그 yeah, so there's one turret, but it's in a DT position, so he's more afraid of the DTs. But it's gonna be Reaver, so that turret's useless. Ish. 리버의 생각을 전혀 못 해주고 있어요. 예, 지금 다크라고 예상하고 있거든요. He only 윤찬이는. built one, 윤찬이 선수는 지금 다크 예상하고 있고 세 번째 멀티 선택 너무 좋습니다. and then 아, he might take a 한 third. 마리예요. 심지어 벌처예요. He decided 심지어 not to 벌처 찍는 원탱크에서 go into the 4벌처 찍는 nub, 플레이거든요. 이런 and he's 리버 just gonna 마크가 힘들죠. 지금 탱크 찍어야 하는데 벌처 come 찍고 on. 있어요. Show me the carnage. There he goes. 한 번 더. 야, 이거 한 번 더 안 duds. 터졌어요. 그래서 컨트롤 탱크. Oh, 탱크. Okay, so he got the tank. He's getting some SCVs, and Mong just says GG. This is gonna be a short day. 가위바위보 전투에서 가위바위보 싸움에서 정윤종이 승리했기 때문에 이런 경기가 연출이 된 거였고 윤찬희 선수는 좀 아쉬운 경기죠, 솔직히. If he had turrets up, which he should, based on time of the Nexus, he'd be fine. 별풍선 500개님 안녕하세요. 아 닉네임 멋있으신데? 죄송합니다. I mean, you wouldn't expect somebody try to bust you with like a million dragoons. Doesn't make sense, because that could be easily held with just mass repair on the bunker and the far positioning of the tank. Okay, so who do we have coming up? We have Sulky versus Mind. Ooh, this is gonna be a good one. We got a Zerg. Not many Zergs in round of 16, only 3, but good Zergs. Larva, Zero, and Sulky. Sulky much better than some of the other people that made it into the round of 16. 열심히 하니까 팬감 좀 해주시면 안 될까? 안 되면 말고요. 어쨌든 16강 B조 경기고 일단 이거는 잠깐만 복사할게요. So let's see. Mine is definitely there.
껐거든요. 잠시만요. Then 이 와중에 우리 별풍선 첫 번째 별풍선 파도님이 승푸니님께서 또 별풍선 한 게 두 명이 okay, yeah, Sulky's there too. He's moved. Yuck. 감사합니다, 여러분들. 뭐 별풍선 많이 안 써도 돼요. 이렇게 편가입해 준 것도 So we're gonna actually have a Zerg Zerg show up to a game. It's shocking, I know. 정말 고마워요, 다들 팬가입한 게도 감사합니다. 여보세요. 여보세요. I think he has Zealot with him for casting purposes. 선풍기 소리요. 조용히 해보세요. 근데 이 정도는 참고할 수 있을 것 같습니다. 말해보세요. 지금 어때? 안 돼요. 그리고 이제 스타 한번 들어가 보세요. 또 스테레오 켰나 안 켰나 보게. So the person who's casting this in Korean is Hosic, and then he's talking to probably Zealot. 이원이 서문지훈입니다. 일단 서문지훈 선수, 제 스타리그 32강 탈락하지 않았습니까? 너무나 안타깝게 탈락을 했죠. 그때 심정 어떠셨죠? 진짜 개인적으로 분명히 본인은 올라갈 수 있다고 하셨는데 제가 마음이 아프거든요. 떨어질 수도 있다. 정신 승리했다는 거네요. One of these days we'll actually start the game. 선수 저도 그래서 기대를 했어요. 하이님이 또 별풍선하게 팬가입. 다들 왜 그래 갑자기? 이렇게 팬가입 좀 너무 고마운데? 근데 이 와중에 100개가 죄송합니다. 고마워요 다들 팬가입 많이 해주신다. 팬가입 4명이면은 오늘 밥버디 했습니다. 제 하루 별풍선이 10개도 안 터지기 때문에 1경기 누가 이겼나요? 정윤종 선수가 승리했습니다. 솔직히 가위가위보 싸움이었어요. 1경기는. 하루 별풍선 몇 개 터지죠? 서문준 선수는? 근데 2분 안 되셨나요? 저는 한 호식님의 한 10배 정도는 터진다. 100개 터져요? CVT. I can read that. 부럽네요. 100개. 그렇게 많이 터져요? 님 쇼부밖에 안 치시는데 그렇게 많이 터진다고요? 쇼부는 오지게 잘 치니까 누구나. Okay, we got Sulky saying he's ready, and mine saying he's ready. And saying go go yo. 저분은 그냥 쇼부만 치는데 100개가 Hosic 터진다. won. 난 진짜 And this is 좋지가 않네요. 여러분들. Fighting Spirit. 서문준 선수. 잘 좀 해주세요. 서문준 선수 이원. Okay, yes, Zealot is joining him on this cast. 그럼요. 제 덕분인 줄 아십시오. 서문준 선수가 자신감은 No, we're starting. Mong already lost to Rain's reverb drop, so we're starting with the second match, which is Sulky versus Mind. And you can see that one of them says Jug, which is Zerg in Korean. TL note. You can't really tell, but the top one project is Teran. 너무 안타깝게 한 끗 차이로 진 걸로 기억하고 있는데 아닌가요? 제가 봤을 때는 그냥 아니었어요. 그냥 졌어요. 일단은 분발하세요. 뭐 다음 시즌 때도 뭐 기회가 되면 어쨌든 기회가 되면은 볼 수도 있으니까. 일단 어쨌든 멘토 가보도록 하겠습니다. 네, PC 서버에서 펼쳐지고 있는 스타크래프트 1입니다. 아프리카 TV 열심히 하는 BJ, 하지만 발음 안 되고 노다빈 BJ 후기기 방송하고 있는 보식 스타리그 시즌 2 16강 B조 이제 2경기입니다. 현재 정윤종 선수가 승자전, 윤찬희 선수가 패자전에서 기다리고 있고요. 2경기 매치 김민철 대 박성균, 박성균 대 What's the point 경기. of spamming go 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 if you're the host? 총 상금은 100만 원입니다. 총 상금 100만 원이에요. 어쨌든 이제 경기가 시작이 됐습니다. So Terran's in the top left as orange, and then the Zerg is in the top right. 어찌 보면 하늘 색깔. 저기 김민철 선수의 진영이죠. I felt like saying that even though it's kind of obvious when you look at the mini-map, 다음에 보시는 but you know. 11시 진영에 위치한 11시 진영의 주황 색깔 테란 박성균 선수의 Yep, mine versus Sulky. 박성균 선수. 일단 오늘 서문준 선수가 아까 그 이제 경기 시작하기 전에 오늘 누가 Okay, and we'll see what builds they open up with. I kind of want to see a late game ZVT with mech and everything, because I've had difficulty with mech going ultra lane. Just
doesn't seem like 방법은 틀리겠네요. I'm controlling it well or 호식이 방금 저 whatever. 문제 알고 질삭 했었다. 뭔 소리예요? yeah. Project is Mind. That's his fish, aka. 물론 별풍선은 안 터지겠지만 평생 합니다. 곧 궁금하지 않나요? There's actually a 개막고 싶으면 아예 page on 가지고 Team Liquid 계시죠. 네, 그거 좀 fish server. 시작합니다. 이거 아무래도 팔매량을 의식한 On the 네네. Liquipedia wiki. 근데 구호 버프를 하면은 옛날 같은 Oh, we have a pool first build, which is overpool 많이 예상을 했는데 for 요즘 같은 경우는 이제 구호 버프를 해주면서 저걸 Sulky, so he's just not keen on getting bunker rushed. 그렇죠? It also sometimes catches Terran off guard if he builds a command center on the bottom of the ramp and does not have a bunker up in time. Then he may have to cancel. 아니 그건 니만 많이 하는 거죠. 제가 봤을 때 3대 처리가 많이 나와요. 이제 트롤 처리는 But 9-pool definitely puts more pressure on Terran. But this is overpool, so it's just a much more economic build. You can still get, you know, your 3 hatches up. But he went hatchery before Lings. So it's really just being safe against bunker rush. 예, 지금 그런 걸 보여주듯이 SCB가 앞마당만 I think that's what happened because I saw the hatch go down before the Lings. But there's still Lings coming out, so it's just yeah. They're coming out slower because of the hatch before. So this is not gonna be you know, kind of a thing where you go and kill a bunch of Marines because the ramp is gonna get blocked because you see that Mind actually scouted this and the CC is gonna go up on the top of the ramp. Oh, but he's making more, so he's actually gonna break the ramp. Okay, gotta get that SCV. Okay. Now the ramp is blocked, and he gets the SCV because before you could go up on the top with the SCV. So now there's no scout. Another SCV is coming out to check, but you can somewhat block. So we're gonna have at least 12 Lings go up, and there's no SCV block anymore because Mind is feeling pretty safe that nobody would actually do this. It's like, I seriously hope you guys don't do this. And he's going up with 5 Marines to clear out the 6 Lings, but there's 12. Oh, this is brutal. He gets 1 Marine, and SCVs, they kind of come out to help. But now he gets 6 Marines. There's 4 Lings left. He has to run around with the Lings because they're low HP. He can't fight SCVs with Lings. And then he cancels, well, delays the racks and gets an SCV as well. And this is looking really bad for Mind. He's even delaying the gas timing to prevent the +1 or academy kind of things from so now there is that command center, but he can't land because he's still taking care of Lings in his base. So now it's finally gonna lift off, and Lings are actually gonna go out of the base because they don't want to die. That's actually kind of smart. He saved 3 Lings. You don't have to keep running around when there's more Marines than Lings. You just run out from the front. And especially since the Lings are low HP. So he actually went with a more economic overpool and then went into more aggressive again. Kind of a metagame type thing. No. Last is the second best Terran after Flash. Mind is still good though. He practiced a lot with Jaedong and beating Jaedong quite a bit in practice. Well, technically ladder, so you know it's for points. So real games, kind of, sort of.
어찌됐든 그래도 박성균 선수가 빠르게 타이밍이기 때문에 Okay, and this is a 2 racks 뚫지 못하더라도 막 적을 type of 찍게 thing. 만들고 So when the medics come out, he can push out before mutas are up. 상대의 자원을 줄여야 하는데 지금 김민철 선수 But 있거든요. somehow 저글링 많이 생산하고 있기 때문에 이거 한번 빈집을 해주기 somehow Sulky knows about this and he puts up 2 sunkens, and that's gonna stop any kind of aggression. 네, 왜 이 인간 말 안 하는 거예요? 일단 어쨌든 여기서 500 Or he's just gonna, he should just crush this with Lynx if he knew that Mind is out and about without medics, then he would have destroyed it. I mean, so he's just hiding Lynx so they don't get scanned, and if Mind comes out too far, he's gonna get sandwiched by a bunch of Lynx. Okay, just running around with Lings. Now getting mutas. You can see it. Zerg's supply jumped up to 50. 52, some more. One more muta. And we have Mind adding some racks and turrets as well. So the Lings actually surround and destroy some of the Marines, and then they get out before Firebats come clean them up. So he actually saved a lot of his Lings after killing a bunch of Marines. This is really smart. Mind is not better than Last. Last will show you. And he's actually focusing the Firebat with the mutas. One more Firebat still killed a lot of Lings though. And the mutas are now doing work. Killing the turrets are not done to protect the barracks, so now he's gonna camp the racks to kill a bunch of the Marines. Oh, this is why Mind is not quite as good as Last. He's getting kind of owned right now. Yeah, I mean at this point it's GG. Yeah. So the reason why he got owned is because he had like dozen Marines out in front of his base and they got killed by Lynx. If he stayed inside of his base, well, I mean he could do that little push out to show the Overlord that he left his base and then come back in, and that just forces the Sunkens to actually morph. And then wait for at least 20 something Marines. Maybe 21 Marines, 4 medics is a good amount to push out with, especially if you have the Firebats with you. So maybe 2 Firebats with that. So now it's definitely Mind. See, when Jadon was playing, a lot of people, well, I mean, it's the same guy. He was named Projiset, and he would join his game instead of Mind, and then Jadon would start, and then he'd check the name again. He's like, damn it, and leave. So you have to make sure that it actually says project. So now we're gonna have, I guess, Rain versus Sulky winners match. Yep, that's what he's saying. 근데 이렇게 하면은 글씨 잘리나? 호식 리그 우승 상금이요? 우승 70, 준우승 20, 3위 10으로 총 상금 100만 원이에요. 네, 총 상금 100만 원이고. 우리 알파고 형님 안녕하세요. 야, 타이거 포에버님, 와, 이분 진짜 내 방송 한 2년 전인가 3년 전에 엄청 자주 왔던 분인데 어느 순간 안 오더라고. 와,
진짜 오랜만이에요. 혀가 짧냐? 예, 혀가 짧기보단 나 구강 구조가 안 좋은 것 같아. 아 진짜 장난 아니다. 근데 혀가 짧은 것 같지 않아. Okay, so let's see if they're 롱롱님 안녕하세요. 제가 ready 해설 to play. 중에는 채팅창 읽어주는데 다 읽어주지 못해요. 인정하죠? 솔직히 어떻게 다 읽어줍니까? 간간히 읽어줄 수 있는데 다 읽어주길 바라면은 그건 욕심이야. 근데 이게 먹혔나봐 이게 글씨가. 한번 대밀어봐요. Okay, so we got both of them are ready. 위에 거 보여요? 위에 거 두 번째 거 말고 지금. So we're hosting it up. 3판 2선입니다. 아 지금 한 번밖에 안 보여요. 그렇죠. 아 이게 붙이는구나. 어쨌든 3판 2선입니다. 3판 2선. 일단은 이제 1세트 승자전 I'm gonna get select that 맵은 서킷 브레이크. other map. 서킷으로 Circuit breakers. 이렇게 할게요. 아 이거 아프리카 TV 방송 지원 센터에서 서포터 해주는 식으로 진행이 되고요. 어쨌든 다들 엇가지게저기 꿀정을 부탁드리겠습니다. 오늘 팬가입을 해주신 분이 5분이나 있어요. 물론 단계긴 하지만 정말 이 많은 팬가입 정말 감사합니다. 팬가입 정말 고마워요. 진짜로. 정말 여러분들 팬가입 해주 뭐요? 하란 소리입니다. 예, 팬가입 더 해주세요. 솔직히 별풍선 Okay, 100개 project. 쳐줘도 고맙지만 안 쓸 거 Or I 알아요. mean, Zealot is in here as well. 별풍선 뭐 100개 You can kind of hear him in the background. The guy with the bad microphone. 멘트 후 승자전 1경기를 진행해 보도록 할게요. 네, PC 서버에서 진행되고 있는 스타크래프트 1 아프리카 TV BJ인 BJ 호식이 방송하고 있는 호식 스타리그 시즌 2 16강 B조 이제 승자전 매치입니다. 승자전 매치는 정윤종과 김민철과 정윤종이 올라왔고요. 1경기 매치업 서킷 브레이커에서 경기 가보도록 하죠. 아니 근데 딕션 이거 실화냐? 네, 실화입니다. 제 딕션이 진짜 이거 Alright, it's top versus bottom spawns. It's kind of annoying for when the Protoss goes gate expand 어쨌든 경기가 이제 시작이 됐고요. and Zerg goes hatch first. You're gonna have a Zealot in your base pretty quickly before your lings are out. 박성준을 잡아내면서 승자전에 올라오게 됐고요. It's not the worst thing in the world, but it does delay your mining. 위치한 파랑 색깔 정윤종 선수의 진영. 파랑 색깔 정윤종입니다. 일단은 발음 교정학원이 얼마인지 모르겠는데 겁나 비쌀 거예요. 그래도 만약에 제가 다닐게요, 여러분들이. 아예 제가 이 말을 한 4년째 듣고 있어서 이 발음 때문에. 서문지훈 선수. 예. 뭐 하고 있어요? 일단 어찌됐든 저를 처음에 봤을 때 So you do have that 저의 발음을 보고 뭐 forward pylon. Let's see if he goes forge expand or gate. Usually when you go forge expand, you scout earlier. So this probably means he's gonna go gate expand. 저그대 프로토스전에서 저그들이 솔직히 We'll 토스전으로 see. 오버풀 많이 하죠. 그렇죠. 그리고 We 지금 have 프로브서스를 가지 않는 걸로 봐서 성게이트 I think overpull coming up. 네, 일단은 정찰 안 Yep, 가면은 he has the overpull coming up. 많이 하고 And then we have 저그 상대로 성게이트를 that 많이 gate 하는 expand, 추세예요. 그만큼 성게이트가 but 좀 it's overpull, so 효율적이기 it's 때문에 많이 fine. 사용하는 거죠. 그렇죠. Sometimes you can get away with hatch first on this map 일단은 적어도 because of the rush distances. 토스도 원서치고 어쨌든 But right now 근데 the 지금 rushes 뭐 are 시간마다 small, 같은 건 해야지 so 솔직히 this is 전진 게이트가 just 재미 보는 even 거지. openings. 오버풀이면은 물론 오버풀도 재미 볼 수 있어요, 전진 게이트도. 근데 오버풀이면은 재미 보기가 조금 그렇게 쉽진 않죠, 전진 게이트가. And the Protoss scouts 데뷔들이 좋아가지고 그렇죠. first. 어찌됐든 여기서 이제 일꾼 정찰도 보내주고 있고 상대 앞마당 게이트를 확인하면은 이제 빠르게 그냥 앞마당 가져가려고 할 겁니다. 일단 여기서 살짝 He's gonna block that hatch from coming down. 그래서 이제 앞마당 견제해주고 있는 현재 토스 정윤종 선수의 모습입니다. 일단 상대의 오버풀을 보고 나서 여기서 이제 Still 토스가 being blocked. 찔러서 앞마당을 가져가냐 아니면은 무난하게 포지 짚고 앞마당을 가져가냐의 차이인데 이제 저그가 일꾼을 Oh, he gets the probe. 이거 That's 크죠? really bad. 근데 어쨌든 네, 일단 저그가 지금 링을 몇 마디 찍는지 봐야 하거든요. 그렇죠. 그리고 So now the Protoss is not gonna know how many lings are coming out. 토스는 Not gonna be able to help. 근데 이원에서는 with that probe. 서문지훈이고요. 일단 여러분들 제 발음 But it happens. Now they 제가 발음 enrolled. 교정학원 다니려는 이유는 솔직히 방송에서 There's 많은 4 분들이 lings. Gonna go meet that Zealot. 뭐 좋아하는 There's 분들도 that drone 있겠지만 coming out to 10명 중에서 1명이 좋아하고 9명이 싫어하기 때문에 take the expo. 생각을 하고 있는 There's no 거고. gas 어쨌든 지금 첫 번째 yet, 이렇게 so he's gonna 올라가는 take the 거는
hatch before gas. 그렇죠. 그냥 잘못 싸웠 지금 못 싸웠죠. 토스가 그냥 네, 졌죠. 그리고 지금 저글링 계속 찍는 걸로 봐서는 이거 저글링을 Let's 한번 make 힘을 주겠다는 more lings. 네. Defending against 이게 more 원래 zealots. 오버로드 원서치 There's 당하면은 6 lings. That 토스들이 zealot is not long 포지를 for this 짚고 world. 플레이하거든요. 근데 정윤종 선수 너무 부유하게 He should get surrounded. 넥서스 ish. 올렸기 때문에 이거 막기 He 힘듭니다. goes 지금 in the other 김현철 선수 direction. 올링이거든요. Oh, 질럿 한 Okay, 마리. so we got one zealot surrounded. We got second zealot just kind of running back. 잡혔고 추가 질럿. And then there's 2 zealots, 4 lings, 네, 일단 정윤종 선수가 and 지금 the 컨트롤 zealot got 잘했죠. microed back, so he did not die. But there's 2 more lings coming, 지금 and these 5 너무 lings are 뛰었어요. gonna 일단 DDP 올라가고 있는 be kind of 김민철 annoying. 모습이고 컨트롤 That's not a 김민철이죠. wall, 김민철 but 선수 계속 저글링. by design. I don't 앞마당에서도 think you can wall 저글링. very easily. 이걸로 끝내겠다는 거의 뭐 피해를 주겠다는 거예요. Okay, we 끝내겠다. got one of the zealots is down. We still don't have a gas for the Zerg, so he's just gonna make wings and then more hatchings. I don't know. Oh, accidentally killed his own lane. Whoops. When a clicking goes wrong. 어찌됐든 여기서는 정윤종이 지금 집중 잘해주고 있습니다. So he's just making more lings though. No speed. Just, 좀 아쉽긴 했는데 그 후부터 컨트롤이 Okay, he's just gonna 상당히 click on 괜찮아요. that cannon to prevent 아, it from going up, but it's gonna go up. 그렇죠. 지금 일단 저글링을 상당히 많은 숫자를 사용했는데 Yeah, project 이렇게 is 막히면은 안 mined. 좋죠. He's getting a little bit of the probes, so that's kind of worth. And the cannon completes. This was kind of a wash. It wasn't super effective for the Zerg. In fact, if anything, Protoss is ahead, because Zerg has to make more Zerglings now. He can make a 4th hatch. I think he made a 4th hatch. No, I can't see it, so maybe he didn't yet. So those 4 zealots, they're gonna force out some lings. Yeah, some lings are going out. And this is good for the Protoss because 1 gate and 2 nexuses produce things faster than 3 hatcheries do. Oh, he gets a drone! Fighting at the choke's pretty good. But there's too many lings. So this is not going to be cost efficient for the Protoss, but what is cost efficient is preventing the Zerg from getting more drones. So now we have a gas coming out 4. Oh, he's gonna 1. Nope. Dragoon coming up to kill the Overlord. He got a drone in the expansion. So overall, this is good for the Protoss. Yeah, Zerg is behind because he'll have to make a Hydra Den or an evolution chamber in order to save his overlords. He's just making the Hydra Den. He's on 3 hatcheries. Okay, so and then he lost. No, he didn't lose that overlord. Okay, the Zealot is preventing mining, and that 3rd, annoying. And then Corsairs coming out. So oh, Zog gets killed. Oh, don't lose that. That's really bad. Is he gonna lose the Overlord to a cannon and a Dragoon? Yeah, he is. Nope, nope, nope. Gotta kill that. Okay. He's still flying away with the Overlord. The Dragoon is looking for it. Oh, he didn't get that. And the Dragoon... Oh, the Dragoon is gonna get killed by Lings, maybe. If speed is done. Ah, it's not done. Okay, so that Overlord gets finished off. And then you have... yeah, there's no link speed. He's just making Hydras now. He's making, yeah,
He's probably gonna make a fifth 이렇게 노데어 hatch as 플레이도 well. 좋지만 럴커가 좀 나아야 할 것 같습니다. Yes, the 수비적으로 fourth 가야 할 coming 것 up 같아요. and the 지금 lair. 상태에서는. 예, 근데 수비적으로 가야 하긴 하는데 지금 3명의 멀티가 지금 가스 멀티가 아니기 And he 때문에 gets that overlord as well. 답이 아니거든요. So there's two Corsairs 어쨌든 out. 지금 럴커 히드라 같은 걸로 수비해주면서 빠르게 12시가 중요합니다. 12시 멀티 가져가면서 이제 And we'll 가스를 see 확보해야죠, when 저그 the 입장에서는. 그렇죠. speed lots come out. 어쨌든 지금 병력 He's 꾸준히 gonna have 나오고 +1 있고, 지금 little 이 timing. 프로토스에 지금 다크 템플러 아칸이 중요한 게 아니라 And 질럿도 막기가 힘들어요. 현재 he's making 적으로는. a Dark Templar and 질럿도 the 막기가 상당히 Templar. 빡세거든요. 자, 그리고 지금 나오는 거 빠르게 파악했습니다. 지금 네네. 바람에 Okay, so the Zealots are coming out now before 어쨌든 여기서 their upgrades are done. 지금 굉장히 위험합니다. 이거 지금. But there's no speed, so it's not like he can just run out with a bunch of lings and just kill everything. Actually, the Zealot speed gets done before Zergling speed. That's 세 번째 멀티 달려드는데 성큰 없고요. 지금 병력의 yeah. 숫자에서도 Sunken's not done. 딱 봐도 정윤종 선수의 병력이 더 많거든요. Um, 지금 해처리 때릴 때가 아닙니다. 성큰 깨거나 병력 So 잡아야죠. he's gonna use the drones and the lings to just protect that one Sunken. 비비게 해주면서 Uh, 선수 와가지고 야 그쵸. 굉장히 잘 막았습니다. and then he has to leave because the positioning of that Evo chamber 전혀 안 잡혔고 이건 진짜 잘 and that 막았습니다. hatchery kind of makes a nice wall off. 상황은 지금 토스가 많이 좋습니다. 지금 상황은. 네, And that's a 지금 different kind of wall 상황이 at the front. 정윤종 선수 입장에서는 You see people 오버로드가 없어요. 3명 쪽에. use 아, Hydra. Oh, 야. the Overlords came just in time to kill that Dark Templar. I thought that was gonna be really horrible, 지금 그때 방금 전에는 but still killed a couple of things. I don't know if it killed the 빠르게 대응하네요. drones or if those were just lings. 일단 그래도 And then there's a 아직까지 sixth 저희 hatch. 상황이 한 7대 3으로 불리하죠. 그렇죠. 지금 상황이 매우 And this is the normal style you go 역전할 수 있는 for against 수가 필요해 보입니다. 네, 제가 봤을 때는 Gate first. You get a lot of hatcheries, 는 but 팀빌드인데 he made a lot of lings and didn't do anything with them, so it's very iffy. 럴커드랍 해주면서 일꾼을 잡는 형태의 플레이. 조일장 선수가 한때 And 많이 look, the 했거든요. Protoss is 99 supply right 방금 now, while the Zerg is at 어쨌든 그 60. 플레이가 은근히 좋아요. 이렇게 불리한 상황일 때는 This is 그런 견제 플레이가 나오면 어떨까 하는 생각도 조금은 생각이 들고요. this is gonna be tough because the Protoss is getting his 럴커드랍. 예. third before 병력 움직여주면서 the Zerg is getting his fourth. 까지 보여주고 있고. 근데 문제는 지금 김민철 선수의 수비가 But 지금 정윤종의 한 방이 maybe we're gonna see a 상당히 big Hydra push. It's very popular on circuit breakers because of that 돌리면은 um, 이제 인구수 200 downwards ramp on the third. 찍을 수 있고. 근데 혀 짧은 걸로 돌려도 돼요. 제가 뭐 몇 년 동안 이 혀 짧은 것 때문에 There's a lot of 많이 zealots. 돌아가지고, 그리고 뭐 멘탈 같은 건 안 깨집니다. Yeah, Zerg is only supposed to be maybe 20-30 supply behind at this point, 혀 짧은 새끼다. 이렇게 생각하고 있기 때문에 까도 depending 됩니다. on the composition of the Protoss army. If it's more Dragoons, then less supply behind. If it's more Zealots, more supply behind. 어쨌든 병력 꾸준히 찍어주고 있고 지금 And 일단 composition of 김민철 the 선수가 그래도 수비 Zerg army. 잘해주다 보니까 네 번째 멀티도 빠르게 올려주고 있죠. 예, 그리고 커서도 하나 잡아주는 Hydras are very efficient in terms of supply. They don't cost that much supply, 어쨌든 but 현재 상황에서는 a lot for cost 일단은 근데 싸우려고 com- 하네요. compared to Dragoons. They're more expensive. Two Hydras is 150-50 and then Dragoons 125-50. But still, it's a huge difference. 그래도 상황이 그렇게 좋진 않죠. Now we have Lurkers coming out, so that's the switch. 테크가 더 플레이하면 어떨까 이런 생각이 드는데 지금 단순 레어 병력과 So there's the 한번 싸움을 하면은 무조건 저기가 손해 +1 Zealots. 그렇죠. 많이 안 좋죠. 일단 저그 입장에선 지가 지금 말씀해 So there are the Lurkers. 주셨던 것처럼 한번 태클 타든가 드랍을 하든가 뭘 해야 하는데 오 이거 단순히 그냥 전투에서 So 이거 그냥 전투에서 I'm not 이기겠다는 sure if the 거예요. Protoss army composition is that good against 그렇죠. Lurkers, because he has a lot of Zealots, 그 유머가 진짜 중요하긴 한데 중요한 게 which are 타이밍 good 세컨드 against 멀티에 Lings, obviously, not so good against Lurkers. Not too many Dragoons. Well, there are some. 야, So he's not gonna 이거 die, 달려들면 안 됩니다. 그냥 여기를 쪼여주고 있는데 이 but it's gonna be 정도면 annoying. 옥주버. He storms one of the Lurkers, and that actually gets the Hydras too. So he kills the 3 Lurkers. 잘 들어갔다 생각했는데. Zerg is sulky. 아, 그쵸. 어찌됐든 여기서 이제 정면 쪽까지 달려들고 김민철 선수 왜 이렇게 It says 저돌적이에요? says right there, Kim Min-chul. 준비하거나 이런 모습이 아니고 지금 이 레어라는 게 유닛이랑 지금 승부를 보려고 하는 것 같습니다. 그쵸. 아 이게 단순히 이렇게 쪼이면서 뭐 Okay, and then we're trying to get more Lurkers.
but eggs are getting attacked and the Hydra is getting stormed. So this isn't good. So the Protoss retakes his high ground and wrecks some Hydras. 싸움 자체가 안 돼요. 이 정도의 병력으로는. 그렇죠. 이거 병력의 수가 많지도 않을 뿐더러 And then in the combat, the bridge is not very good. And oh, Hydras gets trapped and killed. 어쨌든 프로토스의 현재 업그레이드 공이업이고 So 업그레이드는 공이업이란 Zerg 말이에요. again falls very much behind. 지금 토스가 물량도 많고요. Protoss 이렇게 드라마를 해주면 어떨까라는 계속했는데 아쉬움이 계속 생기죠. Protoss very far ahead. 이제는 드랍이 답이에요. And this is not a map where you can just turtle. 1탄은 막아야 합니다. 1탄 막아야 해요. Maybe if you have the high ground with lurkers, but they're not even done. These are just gonna get... Okay, so there are some lings. Lings are good against dragoons. Not... Yeah, the eggs got stormed, so no more lunkers. 김민철 선수 이거 못 막겠죠 이제는. So now Protoss has the high ground. 우리 라스트님 별풍선 한개 상당히 감사합니다. I have the high ground advantage. It's over. 철벽도 지지를 And 정윤종의 공격이네요. Sulky agrees. 받아내면서 1대5로 앞서가는 정윤종 선수의 모습입니다. 한판 2선입니다. So this is, I think, best 2 out of 3 for the winners match now in the round of 16. 생각보다 많이 받았는데요? 뭐요? 200명인데 40개라니까요? So they're gonna play again, and hopefully Sulky shows better ZVP skills. 생각보다 많이 누른 것 같은데? 아 그런 거예요? 그렇죠. 그렇구나. What map are we playing 잘 on? 눌렀습니다. 아 감사. 지금 눌렀어요 설마? 아니 아까 눌렀죠 저. 아 그렇죠. 많이 눌러 주신 거 맞죠? La Mancha. 그럼요. There we go. 안 눌러지네. That's what I thought. 이거 얘기하니까 그래도 업이 지금 50개가 됐어요. 야 역시 한번 말씀을 한번 말을 털어줘야 해. 말을 안 하면은 모르셔. 왜 별풍을 안 뜨시는 거예요? 별풍선은 원래 안 터져요. Oh, they're ready to go. 아 별풍 초대하지. 님 별창이에요? 예? 방송 Sulky's like 별풍선 Sugo. 받으려고 방송이요? 와 이거 아니 전 아닌데 별풍 받으려고 방송이요? 예? 별풍 받으려고 방송이요? 난 아닌데. 아니 싸주면 고맙다는 거죠. 아 그쵸 싸주면 고마운데 별풍 안 쓰면 방송 안 해요? 아 그건 아닌데. 그래요. 근데 아니 알겠습니다. 일단은 별풍 클릭 치지 마세요. 어차피 안 터집니다. Oh my god, that spam 터진다. of Korean things. 제가 선물 아니다. 이거 하면 안 돼. 만약에 별풍 터치면 지금 제덕 아닌가요? 지금 터지면? 솔직히 그래서 서문준 선수한테 제가 So we're gonna have another match of Sulky versus Rain to see who moves on. 어차피 다른 사람 안 씁니다. 난 소리 나면 And we're gonna, if Sulky takes this, we're gonna play another one. 멘트 가보도록 하겠습니다. So, but it's match point 4. 네, PC 서버에서 펼쳐지고 있는 전략 시뮬레이션 게임 스타크래프트 1. 이제 아프리카 TV BJ BJ 호식이 방송하고 있는 현재 호식 스타리그 시즌 2 16강 B조 승자전 2경기입니다. 2세트 경기죠. 현재 1대5로 앞서가고 있는 정윤종이고요. 2세트 맵의 전장 라만차입니다. 어떻게 될지 빠르게 경기가 보도록 하죠. 네, 일단 어쨌든 1경기 어떻게 보셨나요? 아 근데 1경기는 뭔가 저그가 한시 나왔을 때부터 왠지 저그가 질 것 같아요. Okay. 근데 아 그래요? This map is La Mancha. 예. 서킷 브레이커 한시가 이게 자원 비율이 매우 떨어지고 특히 Decided to ally Rain instead of Sulky. 음, BM. 그래서 알고 Oh, the lag is really BM. 괜찮은지 모르겠는데 Okay. At least hopefully it's not gonna lag this entire time. 허허, 아, 그렇습니까? 일단 어쨌든 알겠습니다. 일단 정윤종 선수 원래 살인이었는데 현재는 보클랜입니다. 어쨌든 한시 진영의 노랑 색깔 토스, 정윤종 선수의 진영이죠. 한시고요. 노랑 색깔 토스입니다. 다음에 보시는 7시 진영의 초록색 색깔. Okay, we'll see what builds they go for. 김민철 선수의 진영. 7시 Still want the Zerg to go hatch first. It's kind of good sometimes. 너무 무리하게 시작이 됐죠, 솔직히. 무난하게 갔으면 또 몰랐는데. Let's see. We have 그렇죠. we have a Forge expand probably coming out 김민철 선수도 솔직히 because he 나쁘진 않았는데 went to 정윤종 scout 선수한테 집중을 with that pro. 하면서 좋았었죠. Generally indicates a Forge expand. 일단 서민준 선수
탈락이시면은 근데 김은중 선수도 탈락. When you gateway expand, you generally just mine 8 minerals from a patch, come back with the same probe, and then scout with it after. 성진이 껴있다는 것 자체가 너무 이건 악마의 Checked for 엔트리였어요. that location, 원서치 안 되기 때문에 it's not there. 지금 플레이를 할 거라고 예상이 되네요. 그리고 And 김민철 선수는 11번 앞마당. there's that forge. And we do have hatch first, I like it. 일단 김민철 선수가 전 세트는 조금 Let's not get cannon rush though. I'm not sure what the cannon rush placements are on La Mancha. Did not study that at all. 원서치 이게 어쨌든 포지인데 상대가 12압이다 하면은 이제 뒤쪽에다 막 캐논 짓고 한단 말이에요. 토스들이. 자, 이거 캐논 러시 할 것 같죠 지금. 라만차에서 근데 캐논 러시가 안 Okay, 되는 걸로. so he's making a pylon here. 죄송합니다. 이쪽이 되는군요. 이쪽이. 그냥 뒤쪽이 없어가지고. Pylon 안 되죠. here. 근데 이게 사정거리가 닿겠죠. You can, yeah, you can make that, 그렇죠. 제가 스알못입니다. and then go in and attack the probe, and then get the other one there too. And he gets the probe. Nice, nice meme. The drones are stuck, but you know this is not gonna. He gets the hurt drone. He could have actually saved it maybe, but it's not. See, this is not worth for the Protoss now. He has that pylon. I mean, the drone's just there in case there's another probe coming, but he decides isn't gonna be one. He just makes some lings, so he's gonna be safe even if a cannon comes down right now. Lings are gonna kill the cannon if there is one coming up. Yeah, the lings are just to kill the pylon, or possibly actually run into the base because okay, yeah, he's gonna make it because that cannon is already coming up, but the lings are just killing the pylon. So fairly economic build for the Protoss, except for the fact that he has that pylon doing nothing. So great defense by Sulky against the cannon rush. So that puts Zerg technically ahead. He didn't get the gas, and the Protoss did not actually scout that. So he's gonna go for like that 5 or 6 hatch before gas style, which is somewhat weak against the speed lot timing. If the Protoss goes for fast Corsair, then it's fine. Yeah, he lost to 2 probes trying to cannon rush, but he did get one of the drones. So it's a big advancement from the. Yeah, there was 4 hatcheries before gas. So there's one Zealot just scouting out which location, and it's close. 3rd. It's gonna be a big Hydra swell. Mostly on hatchery tech. There's that Hydra Den. 4 lings just chilling here to catch 1 Zealot. Not really being in front of the Protoss's base, but just defending on base. It's pretty good. These lings are chasing the other Zealot. Okay, so there's the Stargate tech. So this is just gonna be defended by Hydras. It's annoying, but oh, he gets 2 drones with the Zealot. This is really poor micro by Sulky. Trade maybe 1 drone and it's still like just even because Zerg is so low in economy that the time that it takes to get the 2nd drone
that first drone would have already mined almost 50 minerals anyway, so losing one drone for a Zealot, even it's basically almost even. It's only a small loss for the Protoss, but two drones, it's almost it's like over 100 minerals, so it's really good because of the extra minerals that those drones would have mined by the time their replacements come. Maybe even more because Zerg doesn't fully saturate for a while. Well, it's not about until Zerg fully saturates, but until Zerg stops droning their 3 bases. Okay, and then there's going to be 6 gates, speed lots. Right, he's getting his legs somewhere, I assume. And all the overlords are just being pulled in one area. Because it is hard to protect your overlords against Corsairs if you just have Hydra. There has to be one here to counter any potential Dark Templars, of course, but most of them are underneath a pack of Hydra. And then we'll see how... Yeah, there are the legs. We'll see how +1 Zealots do against this kind of... he didn't get it. So now he doesn't know that this really strong Zealot push. At a certain point, Hydras are good against Zealots, but that's when you have a lot of supply. So Protoss is at 90 and the Zerg is at 60 something, like maybe 70 now. Yeah, 70. So this is the normal. Neither of them is ahead or behind. But the Zealots fighting on the bridge is not very good. So he goes around the other way. Why are these Hydras going here? Oh, just to catch reinforcements. But it's gonna be tough for him to actually fight off all these Zealots. Okay. These Hydras getting caught a little bit, but they run back to no Sunkens. This is gonna be horrible. All these Zealots killing Hydras, but the wall is pretty good. Okay, so yeah, this is actually gonna get cleaned up. I am surprised. 0 Sunkens. Just Hydra swell. and Hydras come up and kill some cannons, basically for free. Yeah, Soul Key is good. He's just good, period. Overlord speed's gonna... Yep, done. I mean... So, storms, but they're dodged. So now... Okay, you want to spread Hydra... Oh, bad storms. This is like... With these like bad storms, this is GG. Like... I mean, okay, decent storm. But look when like 30 more Hydras come. Yeah. This is... I'm gonna tell Bakuyu that Mass Hydra good combo. No, it's fine. Because the idea of playing with
네, 엘사님 gate 안녕하세요. first would be 네, 일단 빠르게 시작할게요. 왜냐면 휴식 시간을 좀 to skip 주려는데 the Corsair 다들 빨리빨리 하는 거 if the 좋아해요. Zerg 시간 does 끌고 not go gas early, 빠르게 but goes for 4 or 5 hatcheries before gas. 너무 느려요. 프로세스는. 뭐요? I mean, effort went 아니 평소에 너무 느려요. like 6 hatcheries before any gas 제가요? in some of his games, 제가요? and then went Evo Chamber with 멘트 그거 10초에서 2초밖에 with 2 spores 알겠습니다. to protect his overlords. 일단 멘트 짧게 할게요. 네, 스타크래프트와 현재 이제 호식 스타리그 시즌 2 16강 비조 승자전 It's 1대1 상황이거든요. losing- 김민철과 정은종의 Okay, it's 1-1. It's losing because he did get that investment into Corsair, which means he spent his first 150 gas or whatever, 100 gas. 짧게 하도록 할게요. Yeah, he spent a bunch of gas on the Corsairs. 먼저 보시는 11시 진영. Corsair costs 100 gas, and then Stargate costs 150. So his legs were done later. So the 4 hatch before gas timing, you know, you have that much more just dronage to just pump non-stop Hydra with. If he went no Corsair, just as fast speed lot as possible from say 4 gates, then it would be difficult for the Zerg because his Hydra swell isn't there. He'll only have a couple of Hydras, and he'd have to get Sunkens and then use drones to defend with, and it'll be awkward. Yeah, this is the winner's match, so even if Rain or Sulky lose, they're still gonna play winner of Mong versus Mind. So it's, yeah, I like that players are returning from StarCraft 2 to make Brood War great again. Now we have 9 pool coming out from Sulky on Fighting Spirit, which is meh against the gate first. If he catches like the first zealot and kills it, then it's good. But it's hard to kill a zealot without speedlings, especially if I mean, you could just skip the Nexus and get the Forge right away and then just defend, and then Zerg is late on everything. 정찰을 완료하는 토스기 때문에 이렇게 되는 어찌 보면은 루트 좀 거리가 멀단 말이에요. 대각선이. So we do have those 6 lanes coming out, 안 갔으면 모르겠지만 이제 육적을 나오면서 앞마당 해처리 올려주고 and we 여기서 oh, 이제 he was able to put down his 찍어주고 있는 모습이고 이렇게 his 되면 hatch by hiding the drone, I think, 안 좋은 거 아닌가요? because that probe did not block him. I didn't actually see what happened, but yeah, he's droning now. So he's just trying to force, I guess, a forge before gateway or before Nexus. Make the Protoss worry, but he's gonna go for Nexus. Yeah, he's not worried. He doesn't think he will lose to these lings. Thanks for following 1A. I think you wanted to go 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, but didn't quite hit those number keys. Gotta practice that. We do have a fast gas. We'll see if he pulls off. He's not going the same gasless build, but I expect him to pull off, and after he gets speed, even though the probe sees that. Or he could just go for... Yeah, the lings are just running around, they're not actually trying to hit anything. Yeah, he does pull off.
just getting that speed, just getting some lings, just trying to get free Zealot. Zealot doesn't want to be free. Yeah, there are VODs on my YouTube channel. The YouTube channel is in the is below my video. There's a link to it. So I've done every single group of this tournament. Okay, and he is just gonna go all in lings. I like it. Protoss only has one cannon coming up, so this is a wall, but you can just kill the gateway. So he's not. Oh, there's more lings under the Overlord. There's only one cannon. There is that Dragoon coming up for rain. And he's getting a Stargate, which isn't gonna do anything for him against this Ling aggression. Yeah, this is just gonna be all the Dragoon is gonna be. But he's actually baiting him out, and then the Lings are gonna come in and kill the cannon. He's gonna bait him out. He's gonna he baits him out, and then the Lings go and kill the cannons and kill the army, and this is GG. This is all over. Like, yeah. Trying to get that Overlord was. He didn't have to make the Dragoon. He could have just waited for his Corsair to like kill it eventually. I mean, why get the Dragoon? Just hold your. Alright, Sulky moves on. Ah, there isn't? Thought I did. Thought I put the link. 어쨌든 다들 엇가지게 찾기 꿀잠 부탁드리고 4년 전에 두세 명 보던 시절 없습니다. 저는 말도 안 되는 시전을 말하고 있네요. 평균적으로 시청 아예 왜 웃어요? 이거 팩트 아닌데. 저는 평균적으로 시청자가 해설이었기 때문에 There is. You just have to. 제가 시청자가 없었을 때가 Just have to scroll down. 횟수도 2년 전이고 어떻게 보면 1년 전인데 캠방 했을 때 And 시청자가 click on the image. 됐거든요. But here it is, anyway. 일정 보시면 다음 일정 보실 수 있습니다. 어찌됐든 이제 패자전 경기는 이게 또 묻힐 것 같아. 그냥 윤찬희 선수하고. It's actually a picture of Idra in a dress. 이렇게 물어봐야겠어. 또 묻힐까봐. 어쨌든 윤찬희 선수 대. Yeah, it's Mong vs Mine, losers match. 선수가 패자전으로 갈지는. And winner will play Rain for the second person who moves on. 제가 좀 잘못 선택한 것 같은데 이거는 인정? 아닙니다. 요새 태태전도 좀 이제 좀 초중반에 끝나는 경기들이 좀 은근 많아지고 있어요. 왜냐면 이 선수들이 힘들기도 하고 이제 빌드적인 요소에서 초반에 공격적인 요소를 많이 선택하는 선수들이 많더라고요. Oh, okay. I was confused because he still had the scores up, even though he changed the player names. 단판이죠? 단판 아닌데? Seals. 제가 선택을 잘못했어요. They're okay, I guess. 빠르게 진행할게요. 네, 일단 PC 서버에서 진행되고 있는 스타크래프트 1 호식 스타리그 시즌 2 16강왕 B조 이제 패자전 경기입니다. 패자전 경기 윤찬희 대 박성균 대 윤찬희의 태태전이거든요. 1경기 서킷 브레이크. Oh yeah, that's right. That's my image. It's just a cute seal. 아, 네, 알겠습니다. 이제 멘트 짧게 할게요. 근데 멘트 길다고 뭐라 하네요, 저분이. 아닙니다. 다 3판 2선이에요. 제가 다음 시즌 스타리그 열 때는
최종전은 단판하든가 패자전 단판하든가 할게요. 여러분들이. Alright, so mind is teal and Mong is purple. 네네. 그래서 물어본 걸까요? 예? 그래서 물어본 걸까요? So this is Mong. 이게 단판이면은 제대로 하려고 했는데 3판 2선이라 좀 뭔가 공격적인 수를 쓰지 A little bit of lag. 네네. 일단 어쨌든 11시 지금 아, Who doesn't 그러네요. buy toss? Who does not? 제 말대로 움직이고 있다. 야, 이 선수 Okay, we have the 아유, 아까 SCV just coming out 아니 다 맞. to make some proxy raxage in the middle. 지금 이제 박성준 선수 와이고수 추천님 18개 감사합니다. 서문지훈 선수 맞고요. 님 많이 떠드세요. 님 떠드니까 별풍선이 터지네. So that's a 7 racks. 지금 BBS일 것 같아요. 그쵸. 나가서 하나 더 질 것 같습니다. 야 이거 윤찬희 선수 1경기부터 1경기가 아니죠. 패자전 Is he gonna just go 1세트부터 이렇게 과감한 Probably 플레이. just the 1 racks. 일단 과연 일단은 센터 원배더 이게 그 이제 ASL 결승전에서도 한번 나오긴 And then he gets 나왔었거든요. the- 맵은 틀리지만 선수도 틀리고. 그렇죠. 네, 일단 보셨었나요? 대충 봤습니다. 네, 대충 봤군요. 일단 그때는 솔직히 이영호 선수가 센터 이렇게 했던 건데 That's 연보성 the 선수가 supply 엄청나게 depot 잘 at 막았어요. 8. 그리고 이게 맵의 특성. Just learning some TVT builds, guys. 레버트 있습니다. 일단. 그렇죠. 그리고 이 You know what's 맵의 awkward when 특성상 맵은 그래도 뭐이 both 성공하게 players 좀 send their 하면은 이번 SCVs to the 맵은 middle to proxy? 성공시키기가 많이 힘들거든요. 센터 배덕 원배덕으로 투게이트는 또 몰라도. Okay, and then there's the marine. 근데 지금 일단 서치는 지금 성공하지 못하는 모습이고요. 네네. 일단 그래도 원서치는 허용하지 않고 있는 모습의 박성준 선수. 일단 Of course, the gas is going to be up faster for mind, 선수의 센터 배덕이 성공하려면 상대의 but 손을 he's gonna 접어서 be 네 가지 facing, 가운데는 잡아내야 you know, 합니다. 3-4 marines, 기본적으로. 베럭스가 지금 이제 마린 소수 생산하는 maybe a bunker or something. 마린을 몇 개까지 꼭 띄우냐 이것도 굉장히 중요하겠어요. 근데 지금 And of course, the 근데 제가 말실수를 했는 게 oh, he's gonna show his marine. Why would you send out your marine? It's Mong versus mind. 일단 어쨌든 그래서 만났죠. Oh, 지금 오? 페이크를 주긴 했는데 지금 guy might still think that's his 지금 base. 낚였어요 윤찬희 선수. 이건 Ah, he's going to the wrong base. 이거는 이렇게 낚이네요. 뭔가요 이게 지금 일단 상대가 이게 페이크 준 Okay. 거다. 그러니까 너무 생각을 Okay, 많이 so 했어요, now 지금은 윤찬희 he 선수도. probably knows that it's 반응을 했어야 proxy. Now he's gonna make more marines, and this is not gonna be very effective for Mong. 전화하면은 좀 너무 쉽게 막히고 그렇죠. 일단 지금 어쩔 수 없이 Oh, there's just a 일단 bunker 버텼거든요. 이게 at the low ground. 플레이가 시간 벌기 위해서 이걸 피해 못 주고 못 나오게 하겠다는 거예요. 그래도 아마 And there's 3 marines. Gonna kill that SCV. 지금 상태에서는 패가 안 지는 답이 없고 그래도 Rip 2 SCVs. He can't really go up the ramp, but he can 컨트롤이 좋긴 한데 일단은 안 좋습니다. just load up the bunker. 여기서 이제 뒤늦게 원팩을 올려주고 있는데 And then we do have that factory coming up. 여기서 Ah, 이거 달려들고 있는데 cannot go up the ramp. 일단 근데 윤찬희 선수가 솔직히 운영에서도 솔직히 꿀리지 않고 So, 스타일 자체가 This is just gonna be to prevent the CC from coming up. Right at the expansion, it's gonna be the CC is gonna have to be lifted into the expansion eventually when the tank comes out and wrecks the bunker. 죄송합니다. So kind of 개심해서 일단 어쨌든 정찰을 통해서 상대가 이제 kind of a whatever start that now that he's shown it, but the CC started already for Mong, so I guess he has that going for him and started directly at the expansion. So, and then of course there's the scout by the barracks. 팩토리를 본진에 지을 거면은 굳이 저기다 Yeah, this is just delaying tactics. 그냥 쪼이기예요. 못 나오게 하려고 리페해주면서. You don't force the siege because tanks have 6 range. Marines have 4 without range. So, oh, yeah, he actually just killed the SCV. So it's just gonna kill the. 지금 이거 한 거 자체가 그냥 시간 벌기용이라서 그냥 제 역할 했습니다. It's just gonna kill the bunker. 3판 2선 아닙니다. 3판 2선 맞아요. 제가 이거 2번 정도 말씀해 줬는데 이걸 얘기 안 해준다고 계속 Okay. 되면은 제가 할 말이 없어요. 제가 다 말씀드린 건데. 어쨌든 원팩토리 Maybe we're gonna have a little push.
윤찬희 선수의 앞마당이 빠르긴 한데 문제가 지금 아무것도 없거든요. with the tank. 이게 밀리지 않나요 이렇게 되면은? 투탱크거든요. The barracks is getting drawn out by the Marines, but they have a million HP. It's not like an Overlord where you can actually just kill it with Marines. Okay, so how are we holding this? Oh, another bunker. Hopefully that one will be repaired. Vulture and the starport. So fast wraiths. Pretty good. Okay, so we do have mines and the bunker for he needs to pull like SCVs if he sees that the tanks are coming, because you don't want to lose that bunker like the first one. Oh, picks off the SCV, and then he's okay. Repair. Oh my god. These mines have to be perfect. Oh, got him! Oh, got him! Both mines land. That's hilarious. And then there's that wraith. And the wraith is just gonna kill the marine if he wants to, but decides to kill the tank, which is even better. So that push completely gets mined, and yeah. If Mind actually gets those mines and kills all three without taking any damage, then he actually has a chance to deal significant amount of damage against. Oh, there's another wraith there too. So it's wraith versus wraith. But now it's like he lost 2 tanks for nothing, and despite having a decent start and not taking much damage from the proxy racks, he's actually slightly behind, even though he's going 2-port wraith against 1-port wraith with cloak. Ah, but he doesn't have scan. I'm not sure. Okay, now he's getting the scan. So the cloak's gonna be done before the scanners are. He hopefully Mind does not lose his wraiths to cloaked wraiths. Okay, vulture speed. And he gets the mines, so probably has a scanner. Or, I mean, he could have just tried to. No, he does have the scanner, because it's risky to do it with tanks. If you get hit, it's very painful. So there's 3 wraiths. There's probably gonna be 4 for Mind, but they're not gonna have cloak. And yeah, there's 4, and there's actually gonna be 6. And he cloaks. The other wraiths just fly away until the scanners come up, at which point he can actually kill. Oh! He gets 1, he gets 2, he gets all 3 wraiths that were cloaked. Okay, so Mind has a bunch of wraiths. They don't have cloak, but there's no anti-air yet for Mong. Oh, he's getting the Goliaths now. He decided that's a thing. You can't just repair that much damage so easily. Or maybe you can. Okay, so he does lose 1 tank, and then he's gonna lose a 2nd tank. Okay, the Goliaths come up and drive the wraiths away, but he lost 3 wraiths and 2 tanks to the wraiths of Mind, so Mong is now in a slightly worse position, but only 5 supply behind. Not too bad.
이제 센터 쪽에 있던 윤찬이의 배럭까지 파괴했고요. 일단 그래도 윤찬이 선수가 세 번째 멀티가 더 빠르긴 한데 So Mong is trying to take this command center, but it's gonna get 견제. stopped. 아, 이 레이스의 기동성을 너무 잘 이용해주고 있는 And 모습에 there's 3 Goliaths, which is 그쵸, 벌처 빈지, Oh. 빈지 뭐 그래도 여기 집중하고 있는 와중에 벌처 견제. vultures coming into the base of 양 선수 다 진짜 지금 난전 Mind. 장난이 아닌데. 자, 앞마당 쪽이 중요한 게 they're gonna 아니라 get cleaned up, but 쪽에 they're gonna SC 입장을 get a 차단하고 bunch of 있죠. 야, SCVs. 이거 피 큽니다. 박승민 선수. 서로 피해 많이 줬어요. 지금. This command center is gonna get completed eventually, but 그래서 이제 양 선수 다 플레이해주고 있는데 현재 상황에서는 Mong is 차기 actually 선수의 상황이 kind of equalized. 그래도 Only 3 supply behind, so basically even. 벌처도 I mean, they have a different amount of money. So 어쨌든 박성근 선수는 추가 멀티가 없습니다. he is getting, 아직까지. Long is getting his third command center 가는 right on location, but it's behind the other command center of Mind. So 아, 그렇겠네요. by the time that command center actually floats, it's probably gonna be 아, 진짜 이거 close to the same timing, unless it's gonna get cancelled again, which it might. 지원하는 거예요? 뭐예요? 어쨌든 레이스. Oh no, does not go for that. 업그레이드는 양 선수 다 현재 노업 상태고 여기서 시즈 탱크 We have 한번 +1 coming up. Rip barracks, and we have the command centers getting done at about the same time, so the game is very even still, which means it's probably gonna last another hour, because it's TVT, and that's what TVTs are. Uh-oh, lots of tanks, both players. 뭐 PC방 하면은 Not sure why 주거든요. 공짜로 좀 친하면 PC방인가요? decided to unsiege out just to make a nice line. 탱크 골리앗 배치해주고 있는데 지금 박성준 선수가 어쨌든 So that the mines actually get cleaned up. 야, 이 와중에 드랍십 Oh, 견제 there's a 봤어요. vulture drop, 드랍십 견제. 야, 이거 좋죠. 윤찬이 집중 못하는데요. and 윤찬이 선수. Mine's actually getting ahead by this vulture drop because he's gonna get a bunch of SCVs 8마리. 와, 이거 너무 많이 잡히고 있죠? and get economic advantage. 거의 진짜 한 부대 가까이 잡아냈고. 이런 와중에 For the 세 번째 멀티 양 선수 다 돌리고 있는데 세 번째 price of 멀티가 just 4 먼저 vultures. 들어가고 있는 건 윤찬이 선수긴 하지만 But 견제 같은 not 거, 그리고 not 라인 too big of a 전체적으로 deal. 봤을 때 Still, 박성준 선수가 조금 더 이제 상황이 괜찮습니다. supplies are 근데 very 거의 close. 비슷합니다. 박성훈 선수 팩토리수가 많이 부족하거든요. 지금 빨리 늘려줘야 돼요. 그렇죠. 지금 배럭 지면서 급하게 지어주고 있죠. Both players just 중간 making 상황을 factory 찾아내야 할 units. 것 같은데, 야, Yeah. 일꾼을 지금 거의 So we have 잡아내고 윤찬이 선수의 일꾼이 더 많아요. Couple SCVs up. 그 아까 빈집 때 일꾼 잡힌 거. 그렇죠. Both players have dropships. 이렇게 되면 진짜 5대5긴 한데 Oh, actually, Mong has made more. 많이 뚫리면 의미가 없죠. 다이어 들죠. 그렇죠. 이게 또 골리앗이 정리가 What? Trying to break a siege line, and it works. 진짜 잘 싸웠습니다. That's crazy. 와, 이거는 진짜 How did Mong do that? 똑같이. Oh, 야, 똑같이 견제. 야, 이거 There's 윤찬이 more- 선수 집중하니까 there's more 하나도 없는데, vulturage. 다시. Okay, so 레이스가 있는 입장에서 more vulture drops. 그렇죠. Picks them back 그리고 up. 박승근의 레이스는 Ah, the race killed the dropship. 어디요? Whoops. 아, 여기 있네요. 아, 레이스가 하는 게 없어요, 이제. 아까 아까 센터에 있었어요. So now there's gonna be a dropship from Mind trying to do the same thing. Gonna go to the third. 박승근 선수의 레이스는 그냥 정찰용인데요, 지금. 자 이제 레이스를 상대해주기 위해서 발키리를 뽑아주고 있는 오윤 선수고요. 그렇죠. 발기인 선수 있고. Okay, 두 번째 a 멀티 Valkyrie 있습니다. to counter the raids. 센터 잘 잡아주고 있고 중요한 게 추가적으로 올라가는 멀티가 어쨌든 윤찬이가 더 빨라요. 박성준 선수에 비해서. 7시 지금 드라치 그냥 지나가요. And then fourth coming up for Mong. 못 봤나 보네요. 못 본 것 같고. 어찌됐든 Not 지금 scouted 9시 by the 멀티가 dropship, 있습니다. 지금 7시 어찌 보면 because otherwise 모르거든요. this would get denied. And he just skirts the turret to go into the gnat, which also has a turret. But he probably, oh no, he just drops off here, even though there's Goliaths there. Some vultures get cleaned up here, and he's getting some. Oh, the Goliaths left. Oh, they're coming back, and he just picks up. Oh, mine drag. Oh, Goliath's really good against mines. 중국어 나왔어요, 중국어.
Okay, so rip dropship. Oh, target the CVs. Don't try to kill the stupid. Okay, so mines for coming up as well. Oh, there is one. There is one more vulture. Still killing us CVs. Or at least damaging them, and that gets cleaned up. 현재 상황에서는 박성균 선수가 이제 12시 벌처 전투 드랍십 견제도 좀 재미를 많이 본 상황이고요. 방금 전에. Okay, so now we have map getting split in half. 타이밍도 그렇게 큰 차이가 없어요. 이 상황이면은 레이스 전투, 배틀 전투까지 흘러갈 것 같거든요. And Mong actually pushes out to that 6 o'clock base. Oh, and the vultures go up to the main. SCVs get hidden. There's mines, but Mong scans, so he's gonna go up the ramp just fine. 4 Valkyries. That's a lot of Valks. So the Wraiths come out to kill the tanks. Where are the Goliaths? Where are the Goliaths? Come on. The tanks are getting absolutely wrecked. This is really, really bad. I don't know why he doesn't have any Goliaths with him here. He runs to the turret, which is okay, I guess, but okay, so here, let's see that micro. Oh, that was Craigasm. I don't even know how he controls the stupid Vox this well. They never move when I do it. I mean, I tried patrol and everything. They just get stuck. Okay. Vultures coming into the 4th, the 12th. I mean, technically 5th, but this is normally a 4th base in other matchups. And they do a lot of damage actually, killing a bunch of SCV. He's building a turret there, so he's actually going to go all out on this base. He needs to lift that command center, otherwise the tanks will get it. Yeah, the turret is not gonna kill the command center. So he forces the lift on the 12. So now the command center is getting started, and then that. So Mong's gonna have to do something and move his army into mines, lines, tank lines. So he moves his entire army through and kind of throws away some Valkyries. Okay, so we have mine sieging. Okay, and then we did get that tank. Okay, so now we have Wraith Valkyrie versus Valkyrie. Okay, actually also Wraith Valkyrie. A lot of starports coming up for mine, so that he can have control of the air. Okay, the Valkyries are gonna get wrecked right now, and they do. And there's a couple of Goliaths, but Goliath's not good. Okay, so the Wraiths are gonna come in and kill the tanks. Maybe. These 2 Wraiths are killing some tanks. So Mong is moving his units. Bad timing. Do not suicidal of your... Oh, mines. Big mines.
big memes. Okay, so he's gonna kill the tanks, but at what cost? Look, the wraiths are doing terrible damage. Some Goliaths come to protect them, but he's not very cost efficient. Mine has been much more cost efficient in this game, and he's 60 supply ahead because he did block that 12 from mine, and he killed a bunch of stuff, mines and everything. So he's just gonna have air superiority, which means you can't do anything. He does get attacked here by Mong's tanks, but he can clean up those tanks with just wraiths. He's pretty dead. Oh, there's a bunch of Goliaths, but let's see if there are enough. There's only 3. Okay, there's 5, but they're just actually gonna get killed by wraiths. While Mind. Okay, so wraiths were not cost efficient because more Goliaths came, but Mind's actually coming to siege the bottom left location and set up there, which means he's gonna make the CCs lift off, and these SCs are gonna try to flee, but they're not gonna be very effective. So Mong comes back. Mine should siege here at the top of the ramp. Oh, there's no protection for the 6. So 6 gets attacked by Mong, but it's clunky Goliaths versus wraiths. Wraiths good units, even though they're made out of paper. Yeah, 15 wraiths, 18 tanks. So the CC floats away. Yeah, there's not enough glass to kill 15 wraiths. So he's gonna... Oh, more wraiths coming up for Mong. And they're being very effective. So with that one Goliath helping, that's it's gonna protect the tanks well enough. So Mine still has more mining bases, so Mong kinda got all of his stuff denied. These tanks are gonna get killed though. These are Mong's tanks. Okay, just to add insult to injury, we have vultures coming in and killing a bunch of stuff. Ah, don't lose those wraiths. It's so easy to lose all the wraiths. So we have Goliath tank, no dropships because wraiths good against dropships, and more wraiths came and harassed Mong's bases. He's mining very little. Okay, at least he cleans this up, so he can restart mining. On that base, but Mong does not have strong positions to defend his bases, so he kind of just is spread out thin. So Mind has a lot of gas banked. Mong is actually going for this. I'm surprised. Mong's actually pushing in to that area, to where the 2 bases of Mind are.
끊기면서 반응 못했어요 지금. while Mind 손해보는 모습이고요. 그렇죠. 일단 또 여기서 이제 윤찬희 선수가 집중력이 조금 살아나고 있고 한시마당 is 밀었고요. potentially gonna counter. I don't know. 아까 9시 밀어낼 수 있는 모습이긴 한데 이런 Okay. 분량은 이제 양 선수 다 먹는 잔 똑같아졌죠. 먹은 자랑 똑같았고, Some wraiths come and 지금 목문 선수가 조금 더 많아요. okay, so there we go. The counter is on the 숫자가 진짜 병력의 base 숫자가 중요한데 현재 보유하고 있는 at the 병력의 9. 숫자는 똑같아요. 비슷합니다. 와, 이건 진짜 But 게임 모르는데요. that's two bases for one, which is favoring Mong. 그래서 제가 아까 오더라고 말씀드린 겁니다. 아, 알겠습니다. 아, 계속 오더요. 근데 So, 아, 이거 계속 오더요. or it would seem so, but 한시 레이스 커요. 근데 레이저 골렸죠. 얼마 없어요. okay, so the wraiths are gonna try to come and clean this army up. I'm not sure if it's possible. Yeah, that wouldn't be very good idea because 야, 이거 한시 if the other wraiths come to save those units, 가둬놓겠다는 거예요, 박성균. 예, 그 업그레이드 so Mine is not mining. 이거는 싸우면은 He's gonna retake the 6. 무조건 이길 것 같거든요. No, he's mining from just the minerals, from his mineral only, and he's gonna retake the 6. 어쨌든 지금 레이스 움직여주고 있고 이 병력 내려오고 있죠. 지금 박성균 선수 이쪽 병력 So Mine is actually behind in supply, surprisingly. 그 센터의 주인이 바뀌었습니다. 지금. 네, 일단 센터 주인이 박성균 선수가 되긴 했는데 지금 근데 조금 차이가 뭐냐면은 박성균 선수는 이제 한시가 밀리고 나서부터 병력을 조금 너무 막 쓰고 Okay, Mine kind of setting up 윤찬희 선수 너무 on the high ground 쓰고 있어요. 거의 안 잡혔거든요, 병력이. to keep 근데 이 와중에 박성규 선수는 이렇게 6시 멀티를 가져갈 수가 있는데 지금 army on Mong from escaping. The wraiths are killing the tanks though. Where are the wraiths of Mind? Oh, they're just 이럴 때가 아니에요. 지금 doing 여기 잡히면은 other 병력 things. 올라가거든요. So rip 추가 병력하고 tanks. 승리할 수 있습니다. 아, 또 탱크 잡아주는 거 좋습니다. So maybe Johnny 일단 Bravo's 탱크 prediction 다 잡혔으면 안 되는데 is, 다 잡고 이거 탱크 시즈 모드 풀면서 12시 본인이 가져갈 수 있어요. 12시에 병력 아무것도 없고. is not quite correct because Mong is doing just fine at this 일단 moment. 지금 센터에서 어쨌든 윤찬희 선수의 레이스가 조금 잡히긴 했거든요. 그것 때문에 인구수 역전이 조금 He's gonna eventually 아직은 경기 take a 몰라요. fourth 왜냐면 base 버틸 수 있기 때문에 라인 잡으면서. and achieve parity with the 오, resource 공격만- collection 일단 rate. 빠졌네요. 빠져가지고 공격이었고. 일단 지금 박상균 브레드 6시 돌려주고 있고 윤찬희 선수 빨리 12시 그쵸 이제 12시 가져가지고 주려는 모습이고 동시에 9시도 가져가지고 Okay, he can retake both of those bases right now. 아직까지는 윤찬이가 가져갈 수 있는 게 지금 박성균 선수 너무 이게 공중위주 지금 인구수가 역전이 되긴 했는데 박성균의 인구수는 거의 다 레이스예요. 지상이 부족해요. 지상이. Goliath's 그렇죠. good 그리고 units 이렇게 레이스가 against 많으면 wraiths. 마인에 탱크 이뤄주는 모습 그렇죠. 지금 탱크가 진짜 귀중해요. 박성균 선수. So Mind 정말 귀중한 탱크거든요. is going full retard wraiths. No Goliaths. 힘싸움을 가는. And then Mong is gonna just sit up in the middle. 지금 레이스의 기동성이 무서울 수밖에 없습니다. 막 이 레이스 빠져가지고 근데 레이스 빠지기도 애매한 게 윤찬이도 많은 숫자 박성균에 비해선 적은 숫자지만 어쨌든 레이스가 있어가지고 이렇게 I mean, 기동성 이용 tank 못하는 이유가 more wraith should 윤찬이 kill 선수도 wraith. 레이스 있으니까 레이스 빠지면은 괜히 또 탱크 잡히고 그렇죠. 본인이 지금 피해 받거든요. 박성규 선수가 지금 골리앗이 준비가 안 돼. There's a nice line of tanks for both players in the middle. 박성균 선수 입장에서 지금 뭔가 이제 머리가 복잡해질 수밖에 없습니다. 일단 인구수도 역전이 됐어요. 지금 윤찬이 And 선수 Mong 인구수가 is 없죠? retaking his bases. 선수 지금 가스 없거든요. They have 12시가 similarly 빠져야 low 됩니다. SCV counts, 있고, 중요한 게 지금 센터를 잡아주고 있는 윤찬이고 지상 병력이 많아가지고 similar 힘싸움에서 supplies. 분명 이겨요. 분명 이기기 이거 때문에 레이스 빠지는데 이게 지금 양날의 검이 될 수 있어요. 지금 그렇죠. 라인을 들켰습니다. We have 들켰고 판단하네요. 지키네요. 예, 지키는 판단합니다. 여기서 그냥 레이스가 Mine behind the 탱크 supply, 잡으면서 but he does have 이기는 wraiths instead of 상황인데 Goliaths. 반응. 오, 여기서 싸워주는데 이거 못 So 이겨요, wraith 이거는. versus wraith. 윤찬희 선수가 손을 많이 봤어요. 그렇죠. I think Mind has more wraiths. 아, 윤찬이 선수 He's 이거 been, 이겼어야 했는데 이거 너무 아쉬운 Massing 판단. wraiths. That was his thing. So wraiths versus wraiths. 그래도 지금 골리앗까지 오면서 But 골리앗까지 the 오면서 Goliaths are 박성균 gonna 선수고. help. 추후에 레이스 레이스 높이 Oh, 되면은 여기서 돌 맞고요. he missed the 박성균 scan. 왜 이렇게 많이 맞죠? Game of throws. Oh my god. 한 박자씩 느려지거든요. 그러니까 이 박성균 선수가 스캔도 좀 타이밍이 계속 아까부터 초반부터 늦고 있고 So the wraiths 그러다 go 보니까 out, 공격도 but 못하다 he 보니까 just 레이스가 lost a bunch of 너무 wraiths to kill a 잡혔어요. turret. 다시 So not worth. 차이가 지금 또 나고 있고요. Mind 근데 is 중요한 게 behind 이제 now. 윤찬희 선수하고 박성균 선수의 레이스 차이가 별로 없습니다. 그렇습니다. I mean, he was getting pretty nice kills at first with the wraiths against the other wraiths, but 자, 이러면서 이제 had to leave because Goliath got there.
선수 입장에서는. 예, 이거 또 진짜 경기가 야, 양 So 선수가 he lost 바꿔주고 pretty 바꿔주고 expensive units 계속 진행이 되고 있는데 to kill 어쨌든 like 윤찬희 선수 SCVs and 1분 많이 stuff. 잡혔지만 12시 돌려주고 있고 이제 센터 잡아주고 있기 때문에 1시, 9시 다 가져갈 수 있습니다. 현재 상태는 중에 이제 지상 능력을 추가하는 게 아니고 레이스를 더 추가해주는 박성윤 선수입니다. 아 그러네요. 레이스를 또 찍어요. 일단 지금 이제 레이스를 찍을 만큼의 그런 자원과 가스가 안 되는데 이 레이스를 찍는 게 아 좋은 판단일지는 조금 의문이네요. 아, 일단 근데 윤찬희 선수도 레이스 찍네요. 예. I hate the fact that Hosic has 2 timers and they're overlapping. 아 근데 지금 정면 쪽에 지금 병력이 없어가지고 여기 아 정면 달려들어요. And then there's an overlay that's blocking the other 없습니다. 지금 timer. 6시하고 7시에 집중했기 때문에 아 이 한방 많이 터지긴 했죠. Okay, so Mong is moving out. 굉장히 힘들어집니다. 그렇죠. 이쪽 차이 크죠. He could have moved out faster. Okay, so some Goliaths out 윤찬희 for 선수도 추가 멀티를 가져가야 합니다. 이렇게 공격하면서. Mind as well now. 그렇죠. 이제 올려주고 있고 어쨌든 박성근 And 선수의 we're trying to split the map halfway. 어쨌든 지금 윤찬희 선수 라인은 정말 좋지만 아직은 마땅히 이 라인이 해준 건 But the other 없습니다. half, 그냥 이제 right? 쪼여주고 있죠. 현재 상황으로 봤을 때는 근데 윤찬희 선수가 확실히 좋아요. 상황 자체는 Okay, 전체적으로. so Mong is trying to set up on the high ground with his tanks and raids. 뭐 20분 초과입니까? 일단 어찌됐든 여기서 이제 특급 매치 해주고 있고 여기서 거리제기 야 윤찬이 Okay. 야 근데 The raids are probably gonna try to clear the tanks, but the Goliaths are there, so they can't. 역시 왜 태석이 하는지 알 것 같고 Reason why wraiths are used so much in TVT is because tanks good unit. 한시 마당 쪽도 올라가고 있죠. The SCV's turn actually killed that. 박성근도 이제 돌아가고 있어요. SCV constructing the 자, 이렇게 CC. 되면은 또 Okay, so got the CC that used to be Mong's. Now Mind is gonna mine from that base, and then so we went from left-right split, and he gets it. 어쨌든 지금 그래도 그래? 1시와 1시 마당 이제 거의 다 완성됐고 일단은 박성준 선수 문제 7시와 7시 마당 먼저 돌아가고 있습니다. 그런데 테란 사기는 그냥 장난삼아 한 얘기죠. 이런 거를 Okay, so Mong gets turned back by Mind's 자, forces. 근데 지금 서로 이제 1시와 7시의 주인이 바뀌었는데 네네. 지금 1시에서 가스를 굉장히 많이 팠거든요, 박성윤 선수가. 그렇죠. 이제 7시 가스가 상대적으로 훨씬 더 많기 때문에 There's only 2,000 gas 이런 left, 분석적인 해설. but 4,000 in the other 새삼스럽게. 참나 어찌됐든 병력 refinery. 어쨌든 지금 가스 박성준 선수가 초반부터 캐다 보니까 현재 보유할 수 있는 가스가 이런 박성준 선수가 더 많아졌죠. 바꿔주기 한 게 이런 박성준이 더 이득입니다. So actually mined a lot. 근데 이렇게 해도 윤찬이가 gas. 좋은 게 어쨌든 셋이 있어요. 3시 9시를 가져갈 수 있거든요. 윤찬이가. 센터를 가지고 있는 이점이 Okay. 지금 3시나 9시 먹을 수 있다는 게 지금 레이스. We have Wraiths 지금 서로 빠져. getting kind of wrecked. 여기서는 둘 다 좀 애매했습니다. 재미 본 건 없어요. 애매했어요. 자, Some 업그레이드 윤찬이 공이다. 하지만 박성준은 flew over some Goliaths, but didn't take 기상 병력은 공기업 대 too many losses. 3업입니다. 공기업 공사업 차이는 뭐 그렇게 크진 않고. 공중 차이가 심하죠. 그렇죠. 자, 근데 지금 9시는 왠지 먹기가 싫거든요. 지금 가스도 많이 캤고 미네랄도 Okay. 많이 캤기 때문에. 먹기 싫다뇨. 그래도 가스와 이 미네랄. So anybody gonna retake that base? Maybe. 이거라도 가져가야 할 것 같은데 그쵸 가져가려 하고 있죠. 근데 3시를 가져가는 게 솔직히 더 좋습니다. How about that 가스가 base? 많기 때문에. 3시까지. I don't know. 커맨드 여기다 다시 있는 건 좀 아까워요. It's possible. 커맨드 빼고도 돼요. The 9 and the 6 are gonna be 어쨌든 kind of 지금 areas of 라인이 contention. 있는데 지금 현재 라인은 윤찬희 선수가 확실히 좋아요. 하지만 지금 박성균 선수도 먹는 자원이 너무 많아져가지고 가스와 자원이 Easier 너무 to take from 많아져가지고 Mong. 박성균 He has a forward 선수는 position. 충분히 가능성 있죠. 그렇죠. 자, 근데 지금 이 And he has that- 병력을 많이 he has that turret. 효율적으로 지금 배치가 되어 있지 못하기 때문에 이건 센터 여기 Okay, so he's taking both of them. 그 미네랄 멀티 앞에 언덕 쪽을 Although the 6 is, or I mean the 9 is pretty mined out. 어쨌든 이제는 At the 좀 bottom 중요한 게 patches, there's only a couple hundred 양선수의 left. 에이스의 숫자가 좀 이제 중요한 시점이 됐는데 현재 윤찬희 선수의 에이스는 14마리고요. 그 와중에 벌처는 오케이. 벌처는 정말 좋은데 이 타이밍에 벌처. 14 야, lives, 이 와중에 또 벌, 18 야, 벌처가 raids. 어디서 빠졌죠? 이거 정말 야, Still- 벌처 빠진 still 거 kind of 벌처는 close. 좋아요. 일단 레이스의 숫자는 지금 Mong is 박성준보다 definitely 좀더 ahead, though. 많습니다. 큰 차이는 없어요. 근데 좀 더 많은데 1콘의 숫자가 So, 1콘의 숫자는 so Mind 양선수가 is 거의 비슷한 상황이고 harassing pretty 숫자 well 이렇게 with 되면은 the 어찌 보면 아직까지는 vultures even at this point in the 거의 game. 5대5인데 라인으로만 봤을 땐 윤찬이가 좋을 수밖에 But 없죠.
지금 the 레이스가 vulture's gonna get cleaned up 빠졌고요. eventually. 죽였어요. 윤찬이 우리 박성균 선수. Oh, he didn't actually kill it. He has to come back and kill it. 스캔에 따라서 많이 이제 기울어지긴 합니다. Oh, he can just. Okay. 와, 그 와중에 레이스. Wraiths come out to kill some 일단 골디아 units. 일단 그래도 탱크 많이 Kill some 끊었어요. tanks of Mong, while the Wraiths are 일단 하지만 또 다시 이제 떼어줄 수 있거든요. defending against the vulture. 근데 왜 이렇게 윤찬희 선수의 병력이 없죠? 예상보다 일단 윤찬희 선수가 So 아까는 the 정말 vulture does 많았는데 get taken out. 추가적인 탱크가 Mong is 없어요. 추가 탱크. moving in with his tanks again. 조금씩 깔리던 게 좀 누적이 된 것 같습니다. Oh, mine was able to siege. So Mong has to defend his bases. Okay, he sieges up. Still good. Still having bigger part of the map. 그나마 유리했던 이유가 센터 잡아주고 있었기 때문에 3시 9시 때문에 유리했던 거거든요. 센터 뺏기면은 He did make a command center there, and then he can actually just float it to the other area. So even if there's only a couple hundred minerals per each patch, it's still gonna be worth because 보유하고 있는 자원 차이도 굉장히 많이 납니다. 지금. 그렇죠. 지금 박성균 선수 자원이 he still 3,000원. needs a command center, the min only. 윤찬희 선수는 eventually. 자원이 없어요. Okay, so more vultures are 또 coming 벌처 in 견제. 와, to 오늘 진짜 이 박성균 harass 선수의 SE. 벌처 It's 견제가 really 또 good. 1시까지. 야, 와. 이거는 진짜 오늘 이 They're 박성균의 gonna 벌처는 get 미쳤습니다. somewhat cleaned up by the wraiths, but then more vultures coming in to kill SCVs 와, 진짜 괴롭 in the net 주네요. of that base. 근데 여기서 뭐 막을 수는 있지만 이거 And then they're gonna go in the main 바꿔주면은 as well. 이득이죠. 자원도 많은 Okay, 상태이기 but 때문에. this is where the vultures 아, 일단 어쨌든 이거는 gonna clean them 지금 up. 이제 So this 센터를 was 거의 technically not 뺏겼고요. cost efficient, but again, because he does kill the SCVs, it's gonna be cost efficient eventually. Because by the time the SCVs is gonna get replaced, it's gonna be much more. 저도 씨 시청자 없어질 때는 다른 방송 홍보하면은 잘 맞아요. 이거 So mine sieging up. 그렇죠. 일단 올라가고 있죠. 일단 어쨌든 여기서 이제 내려가고 있는데 아 이거 물량 차이 어쨌든 And then, 물량이 더 많은데 no, 이거는 잘 싸웠어요. don't go into the Goliath fire. 이거는 골리앗과 함께 에이스의 I mean, the 전투를 Goliaths get a 이어갔죠. little bit hit by the tanks of mine, but the vultures, I mean the wraiths take much more damage. 선수가 많이 유리하긴 하지만 아직 그렇게 끝난 건 아닙니다. 방심할 때가 아니에요. 아직. 네네, 일단 아직 방심할 때가 아니고 일단은 어쨌든 근데 윤찬희 선수 입장에서는 빨리 병력 보유를 해야 합니다. 너무 인구수 차이가 심해요. 일꾼 숫자가 지금 비슷하거든요. Yeah, he's still behind on SCVs. He still has to make more. 병력 So 숫자 차이가 30이나 차이가 나는 거면 탱크 숫자로만 했을 때는 15마리 차이기 때문에 빨리 병력 보유해야 합니다. 야 이거 지금 또 벌쳐. 근데 지금 인구 차이가 근데 벌처에서 나는 거면은 그래도 okay, the wraiths still 너무 잘해주고 있어요. 양 선수 다 잘해주고 making the 있는데 vultures 지금 이 박성균 get 선수의 out. 상황이 좋다는 거죠. 그렇죠. There's one vulture just. 그 와중에 또 9시 Oh, 보여주고 that's 있고 actually a 근데 9시는 tank 솔직히 그렇게 많지가 and 않아가지고 a Goliath 기분 나쁘지 않아요. 3시만 안 뺏기면 됩니다. 그렇습니다. 지금 killing some SCVs of Mong 그렇죠. in that base. 네, 지금 The race can come clean that up though. 우리나라에 지정하는 이게 벌초기 Maybe. 거예요. 벌초기에 너무 많이 흔들려가지고 아니, 보유가 근데 이게 후반으로 가면은 윤찬이가 좋은 게 뭐냐면은 윤찬이 선수 미네랄 덩어리 엄청 많습니다. This is CC, and 미네랄 덩어리가 엄청 많아요. 그에 반면에 어쨌든 먼저 떨어질 this game is 수밖에 very 없어요. exciting. 그렇긴 한데 제가 봤을 땐 그 전에 안 끝날 것 같아요. TVT, what face? 아니, 아직 남아 있는 미네랄 덩어리가 많네요. 막상 한참 많아요. 그렇죠. 예. 네, 한 그래- 3시간 7시간 비교했을 때 7시간 더 많이 남았거든요. 그렇죠. 그래도 일단 6시는 거의 다 깼고. Okay, so Mong 진짜 cleans up the 장기전으로 가면은 tanks 진짜 막한 here. 30분 지나야지 But 윤찬이가 psych. 것 같은데 30분 Raids 전에 come 게임 up 끝나지 않나요? and, 제 생각으로? mine decided to just max out 30분만 버티면 윤찬이가 좋죠. on 미네랄 wraiths. 덩어리가 더 많은데. 왜뭐 일단 어쨌든 여기 여기서는 Oh, 야, 이거 there's no 아, scan. There's no scan. 까지 반이 나다가 한 번을 못 해가지고 그러니까요. 야, These 이거 wraiths are 맨날 gonna. 반응이 빨랐는데. I'm not sure who's gonna wreck whom. 일단 근데 어쨌든 박성균 Mine 선수가 has a 제일 lot 좋죠? more supply, but I don't know what 확실히 that 제일 supply is 맞습니다, in. 박성균 선수가. 박수현 지금 레이스 Because okay, these Goliaths are going after the wraiths, 빼주고 있고요. and he's gonna fly away 아 이거 지나가면서 and kill tanks. Oh, 뭔가 아, 이 점점 고통받는 this is where you unsiege and you just run in with tanks and siege. 없는 거 봤기 때문에 Yeah. 그렇죠. 달려듭니다.
rip 더 이상 어떻게 할 수가 tanks 없어요. of 호식이 두 마리 찍고 Mong, 거기 아닙니다. 나 and then he's gonna go into the base 호식한 건데 이놈의 치킨 때문에 닉네임을 이제부터 효식으로 and siege it. 바꿨나 봐요. 어찌됐든 그래서 이제 So now the Goliaths aren't 이번 gonna. 시즌 리그 끝나고 이제부터 리그 이름명을 효식 스타리그, 효식 스타리그, 효식 클랜리그 이런 식으로 하겠습니다. 아우 호식으로 하니까 네? Just have a few Goliaths 여기서 이제 레이스 next to your tanks to have 박성근의 in your 레이스가 race. 진짜 To, 많아요. 33마리입니다. 박성근 선수 레이스. that's a lot of raids for Mind. 차이가 굉장히 많기 때문에 그렇죠. 지금 일단 레이스 숫자 때문에 여기 전타를 못 이겨요. Okay, so Mind is driving away Mong's wraith. Okay, so they're gonna fight. And this is a horrible idea. 밀렸기 때문에 일단 밀렸는데 Rip, GG에서는 rip Mong. 윤찬입니다. 이렇게 된다면 박성균 선수가 정말 힘겹게 See, people are gonna 윤찬이를 잡아내면서 look at the chat and go, 1대0으로 oh, 앞서가는 then Johnny 모습이고요. Bravo was right all along, but at a certain point, Mong was actually ahead in supply. 영혼이 없네요. 일단 패스. 네, 빠르게 이제 2세트 경기 시작할게요. He just needed to turtle up on his good position in the middle. 초반 전략을 상대가 쓸 거라고 예상을 하고 또 정석을 할 것 같아요. 그렇게 한다. 근데 양 선수 스타일 알기 때문에 제가 봤을 때는 Gonna have another 안전하게 갈것 one. 같아요. 그것까지 제 생각이 비슷합니다. Mind just wins, so we don't have to. 진심 중기력 둘 다 쓰레기네. I don't have to do this anymore. Just win quickly. I want to be here all night. Best 2 out of 3 TBT. 이게 어때? 팩트 폭력이에요. 다음 시즌 다음 판으로 해야겠네. I mean, it's a nice game, but it lasted so long. 너무 좀 긴가? 그럼 서문준 선수는 어떻게 했어요? 1경기, 2경기 단판하고 저 태태전 나오면 간다. 멘트가 잠시만요 했는데 멘트 하면 뭐 준비가 되시겠죠? PC 서버에서 진행되고 있는 스타크래프트 1 정말 열심히 하는 발음이 안 좋은 BJ 하지만 열심히 합니다. 후식 스타리그 시즌2 16강 B조 패자전 경기 2세트 현재 1등으로 앞서가고 있는 박성균이거든요. 윤찬희 선수는 1대1 상황 만들어내야 합니다. 두 번째 전장 라만차 경기 가도록 하죠. 솔직히 태태전은 단판해야 되는 거 같아요. 근데 난 태태전 재밌는데? 우리 뒷동산님 안녕하세요. 혹시 근데 몇 살이? 22살입니다. 별풍선 22개. 죄송합니다. 경기 시작됐고요. 먼저 보시는 5시 진영입니다. 색깔 좀 비세요. 이거 빨간색으로 할게요. 5시 진영에 위치한 박성균 선수의 진영. Okay, who'd they make red? 그리고 이제 다음에 보시는 7시 진영 노랑 색깔 클한 윤찬희 선수입니다. 네, 잘하긴 했는데 자원적인 요소 때문에. Okay, this is yellow is Mong and red is 나만 맵이 센터가 안 되거든요. 안 되나요? 안 되는 걸로 전 알고 있습니다. proxy. 센터 게이트 같은 게 안 어디다 지려고 하는 거죠? 일단 어쨌든 나갑니다. 되지 않나요? 이 맵이 되나요? 안 되는 걸로 알고 있어요. 저는. 아니 이게 공간이 뭐 찾아보면 Okay, 있겠죠? where is he gonna proxy though? There's no. Okay, there's the buildable terrain. 야 이거는 였다. 이게 한시도 우클릭을 There's no buildable terrain in the middle in 아니요. 다리 쪽에 이번 맵 this 모르네. map. 다리 쪽으로 갈 거예요 아마. 다리 쪽으로 갑니다. Yeah, so that's Mong proxying. 한시도 우클릭하면 안 들켜요. 그러니까 그러니까요. 다리 쪽으로 가요. 그 소리였어요. And the first game started with a proxy, 어쨌든 지금 근데 위치가 and then just transitioned from there. 근데 윤찬희 선수 전 세트에서도 이 플레이 하더니 이번 세트에서도 이 플레이. 근데 윤찬희 선수가 분명히 전 세트에서 센터 7배를 막혔죠. 근데도 운영으로 커버가 됐어요. 그게 진짜 대단한 것 같아요. 그게. Okay, 진짜. 네, 지금 전파이랑 똑같이 just have a normal build out of Mind. 좋아요. 배그 위치가. 그렇죠. 정찰하기도 힘들고. 이 빨간색 SCB가 So Mong proxied racks in both games. Just a standard proxy racks. 대각인가요? 대각 가는데요? 뭐요? 우주 이거? 야 이거. 야. And Mind is like, not today, son. 박성균 선수 미쳤는데요 오늘. 오늘 미쳤네요 오늘 진짜. 와 오늘 박성균 선수가 감히
와 진짜 와 대박입니다. 야 이건 윤찬희 선수 빡치죠. 화나죠. 오군 선수 입장에서는 개빡치겠는데. 그렇죠. 일단 어쨌든 근데 전 세트에서도 이게 실패했는데 위치 Thanks for watching, Mellow Pain. 가지고 실패했는데 배럭 지으면서 운영을 했어요. 그렇기 때문에 운영은 가능합니다. 근데 전 세트에서도 솔직히 실패하고 이번 세트에서도 이렇게 걸리면 Okay. 솔직히 안 좋죠. 그렇죠. 예, 솔직히 So we have 윤찬희 선수 we have just 2 Marines 전 against 세트 이해한다 해도 이게 2연속 2 SCVs. 야, 점사. So yeah, 깔끔하게 막혔어. SCV is good unit. 이거 SC 잡으면 Too 안 돼요. strong. 벙커라도 지어야 하기 때문에. 시간 벌어야 합니다, 이거. 예, 차이가 있기 I 때문에. mean, is he gonna make that bunker again? 자, 벙커 지어야 Yeah, he 되는 is. 윤찬희 선수의 모습이고. 전 세트랑 똑같아요. Just grab more SCVs and just kill them. 아, 이거 SCV Yeah, that's what I thought. That's what you do. 그렇죠. 아, 그래도 추가 마린 컨트롤. Ah, control. SSB를 잡아야 되는데 Ah, didn't work. 그렇죠. 이거 If he were a Zerg player, he'd know how to do this. All Zerg players know how to kill bunkers before they're completed. 야, 이거 그냥 안 달려드는 게 더 나을 뻔했어요. He scouted this. He could have easily just grabbed like 현재 상황에서는 박성균 선수가 a little bit more SCVs and just completely block the Marines off. 예, 안갈것 같아요. Now it's just gonna be annoying. 예, 그쵸. 원팩 올라가 있고. 일단 전 세트하고 거의 반박이에요. 전 세트하고 그냥 똑같아요. I mean, it's not the 그쵸, 전 end of the 세트하고, world, but he 그냥 could have done a better job just preventing the 똑같습니다. 똑같은 상황이고. 어쨌든 현재 보시다시피 병력을 bunker from going up. I'm not sure if it's worth economically. 근데 현재 윤찬희 선수의 상황이 투팩이 올라가요. 전 세트에서 그냥 원팩 Two-fac. 였는데 이번 세트에서는 투팩이 올라갑니다. 2 fact for Mong. Okay, good. 따까립니다, 여러분. Somebody's gonna be a dead nerd. I just hope it's Mong so we 원팩 can 원스타드 get on 투팩이요? with the 당연히 지금 상태에서는 원팩 원스타드 matchups that 투팩이죠. don't take 40 minutes every time. 그렇죠. 일단 어쨌든 여기 투팩에서 그래도 아무데 빨리 올리면서 쪼이기. 어쨌든 벙커가 있기 때문에 벙커 완성되기 때문에 You can kind of see like 참 좋겠는데 너무 차이가 심하네요. 들키지 않는 게 중요한데 이 베럭스가 the 배럭 안 들켜야죠. design of each race by their mirror matchups. You know, Zerg versus Zerg is very 모르겠네요. 볼 수밖에 없겠고. very tactical, low econ. 탱크 생산. 자 이러면 레이스를 뽑았기 때문에 아마 시즈 모드 And TVT is very defensive. Generally, oh, gets the barracks. Surprising. 레이스 확인했고 Ah, he has the Wraith. 마무리. So with the 2-fac, we see 어쨌든 현재 상황으로 Goliath 흘러가는 coming out as 윤찬희 well. 선수가 당연히 안 좋죠. oh, block that SCV. 그러면서 일단 원팩 원스타드 해주면서 시즈 모드업이 안 돌아가고 있어요. Okay, 원래 이게 so 시즈 모드 해주면서 시즈 하고 Wraith's gonna come in here. 쪼이기 아닌가요? There's Marines. 지금 가스의 압박이 좀 있는 것 같습니다. 그렇죠. 지금 시즈 모드업을 어쨌든 안 해주면서 그냥 레이스로 마린 제거해주고 있고. But it kills the 중요한 게 Marines. 지금 없어요. 윤찬희 선수가 있는 게 Okay. 그러네요. 아무것도 없죠. 이거 밀리겠는데요? 투탱크거든요. 지금 마인이 큰 변수가 될 수가 있을 수 있을지. There's just vultures out for. 마인에 발은 좀 전파에 좀 운이 자, 어쨌든 좋았던 것 달려들고 마인. 마인. Oh, mines. 아 이거는 발견했어요. 이거는. So once the mines are up, 마인 안 달려도 he's gonna 됩니다. okay. He's gonna maybe try to 있고, micro them down with the tanks. 이렇게 아 뭐 마인 점사. 계속해주고 있고요. 추가적으로 탱크 That 나오는 Wraith is 앞마당을 annoying. 올려줄 수 있는 모습에 박성균 선수의 모습. 베럭스에서 마인 세워주면서 지금 던지면서 마인 제거하겠다는 그런 모습. They're both on 마인 base. 제거를 하겠다. 이게 마린 던지면서 그냥 Okay, so the Goliaths are up. 수도 있기 때문에, 아, He's gonna yeah. He's microing down the mines. 추가적으로 Goliaths are. 했는데 마인 제거. Oh, he just demined with a Marine. Goliaths are decent against tanks, but not amazing. 돌아가긴 했는데 이 벌처가 얼마나 많은. So the vulture comes in. 이거 뭐 많이 잡아봤자 세 to the 마리고 base. 어쨌든 여기서 달려드는데, Okay, so the 이거는 mines are 올라가요. just 윤찬희 선수 kind of 이제는 being 넘어갈 것 a 같은데요. buffer, 마인 안 터지고요. and he's still demining 저게 안 터지게 되면은 아, with the 지금 tanks. And there's siege mode. 아, Oh, 마인이 안 터졌습니다. 이렇게 된다면 Uh-oh. 박성균 선수가 지금 상황이 그렇죠. 거의 질 수가 없죠. how does he have so many 지금 이제 tanks? 이렇게 I mean, 3 tanks. Not that impressive at this point. 하고 있고, Is this off of just 111?
the 1-1-1. 수가 되겠고 이 딱 붙어서 쓰는 Or does he have 거는 two factories? 이제는 힘들어요. 마인. 마인도 안 터지고요. 많이 저거만 따지면 Okay, so SCVs are actually pretty good against tanks, especially siege tanks, because you just go up to them and you kill them. But 레이스도 못 잡았고 패밀렸습니다. this is GG yeah, Mong gets GG'd. So Mong is eliminated. 최종전 경기는 정중 선수 대 박성민 선수의 매치입니다. So we have Mind gonna play against Rain. So let's wait for the game to start. 바로 진행하나요? 준비되시면 바로 선생님 안녕하세요. 예, 멘토 감독 하겠습니다. PC 서버에서 이제 BJ 오신가? 좋아요. 예, 짧게 할게요. 어쨌든 이제 팬가입 같은 경우는 안 하겠고 딱 보낼게요. 어쨌든 이제 경기가 시작이 됐습니다. 먼저 보시는 11시 진영. We do have Mind versus Rain, right? No, just taking a break. There's no point in commentating between games. 2대0으로 잡아냈죠. 그렇죠. 네, 하면서 보라 색깔 하나이고요. 뒷진영의 큰 색깔. 네, 이렇게 최종전에 오게 됐어요. 좀 역전패 It is 5 a.m. and I started at 2:30 with a couple of 멘탈이 나가. IC Cup losses. 개인적으로 좀 생각하고 있고, 어쨌든 박성민 선수 입장에서는 이찬희 선수 지금 자꾸 올라가기 때문에 좀 분위기를 탔을 수도 있는, 확실히 분위기 탔을 수도 Okay, just 있습니다. making his 자, 근데 이 푸테전이 supply, which means no BBS. 알려져 있잖아요. 그렇죠. 가동 아닌가요? And inside the base as well, no 가도가 좋지 않아요. 일단 왜냐면 이게 shenanigans from the Protoss either. There are some shenanigans from Afrika. 네 번째 멀티를 가져가면 네 번째 멀티도 이제 I'm referring, of course, to all this lag. 전체적으로 이제 가보면은 호위기를 올라가고 Oh, my mom lives in Portland. 1경기에서 이찬희 선수를 잡아냈었는데 그때 이제 길드적으로 좀 좋게 타주면서 잡아냈었고, 김민철 선수랑의 경기에서는 이제 Okay, 전투 racks expand 좀 갈린 것도 있고, 김민철 선수 from the placement of the barracks and the no gas. 자, 이거 센터 게이트 리스크에서 대각 서치를 해주는 거 이거 가요로 서치였네요. 한시도 가네요. 그 박성현 선수는 배락법으로 보여주는 거죠. Thanks for the follow, Mellow Pain. 원배덕 일단 서킷이나 몇 제가 은근히 땡더블 원배덕 안배덕이 많이 나오는 맵이에요. 그러다 보니까 이제
3 SCVs coming down to fight one probe. And he gets his gas without getting it stolen. It'd be kind of annoying if it got stolen, because then dragoons are kind of a thing. And there's that marine. There's a second marine gonna get that probe. Rip. Brave prober. What if it buffered, and then while it was buffering, then Twitch would buffer? So it'd be like double buffer. There's a zealot, but the supply depot is placed in such a way that that's not an issue. Zealot's gonna maybe get one SCV or something. And then, oh, the dragoon is already out. So there's that bunker, but it might get slowed down by the dragoon if it hits the SCV a couple of times. Oh, gets a marine, so I guess that's good. Okay, so the dragoon is gonna try to actually block the marines from entering the bunker. But thanks for following, PowerSync. Okay, we have the factory coming up, and then dragoons are going to be able to hit the bunker a little bit when they have range. Okay, so there's DTs. There's not going to be... Well, there is going to be range. He's still getting range for just being able to hit the bunker for a little bit. Okay. He needs to show that he's able to hit the bunker so that Terran knows he has that range. I mean, of course, it costs money to repair, and it costs SCV time. Yeah, so there, he's showing that he has the range. Then the DTs are going to be a slightly later follow-up. So now you need 3 SCVs to repair. 3 SCVs repair slightly faster than 3 Dragoons damage. There's going to be a 4th Dragoon as well. DTs will be out shortly. Second gateways down. He's going to make 2 DTs. And there aren't going to be mines, so this needs to be dealt with by just the scans. The scans are going down, but DTs can run out of the range of scans. Okay, so the Dragoons actually just run up and try to snipe the tank. Rip tank. It's only 3 Marines in the bunker? Wow. Ballsy. It loses a Dragoon for free to a bunker. Okay, I mean the bunker's not gonna die, so now another tank comes out, but this means that when the DT comes in, it's gonna kind of skirt, maybe, no, run back. It's gonna skirt, okay. I guess he's gonna get both of the DTs in, and then get him out of the range of the, no, he's gonna go one at a time. Oh, no scan. So if he scanned in time, he would have actually gotten. Okay, so that DT is
causing a lot of pain in the main. Wow, I'm a poet? I wasn't even aware of it. 아 그러니까 이게 중요한 게 뭐냐면 이거 일부러 스킨 안 쓴 건데 센스 Okay. 있었는데 Yeah. 와 이게 그냥 So, 내가 한다는 생각을 DTs. 추가다가 도착했죠. Oh, DTs. 와 이거 다크한테 져요 심지어. This is gonna be impossible to deal with. 다크가 이긴 면을 DTs everywhere. 아 진짜 이거는 I mean, 정용의 판단이 그냥 다크를 본진 쪽에 올려보내는 because he can. 슈지 나왔죠. Yeah. Yeah, mine is wrecked. He needed to have turrets against this, but he didn't know it was coming. And he needed to scan the initial DT before I went into his base so that he could get killed. But he missed it, so GG. Okay, playing back again. 이 경기 라만차. 일단 박성민 선수 어디 갔죠? 끝난 줄 알고 간 건 아닌가요? 그런가요? 아니 리프 보러 갔나? 리플 보러 가신 거예요? 왔네요. 네 오셨네요. 보고. 야 근데 진짜 장난 아니라. 야 정윤종 선수가 판단이. 판단이 좋네요. 그러네요. 화장실 좀 다녀올게요. 네네네. 일단 서문준 선수가 안 오긴 했는데 뭐 하다 보면 오겠죠. 시청자 240명 감사하고요. 다들 억과 즐겁 횟수도 하지 마. 작년이 아니다. 2019년에 왔을 거예요 아마. 일단 이제 멘토 할게요. 네, PC 서버에서 펼쳐지고 있는 전략 시뮬레이션 게임 스타크래프트 1 BJ 호식이 방송하고 있고요. 호식 스타리그 시즌 2 16강 B조 최종전 2세트 현재 1대0으로 앞서가고 있는 정은종입니다. 아, 2세트 경기 라만차 경기 어떻게 될지 정은 박성균의 보도록 하죠. 입니다. 예상을 했는데 정은종 선수의 센스에 패배하고 말았죠. Yeah, but DTs are just cancerous, so. 국민의 진영 7시입니다. 일단은 호식 스타리그의 상금은 총 상금 100만 원입니다. 참고해주세요. 그 자세한 일정, 상금 전체 좀 말고 다크템플러 선택. I mean, you can tell DTs are cancerous because even Protoss lose to DTs in PvP. 그렇죠? It's like, 그렇죠. 호식이 모놈묘고 치킨만 맛있는 줄 알아. 해설도 잘한다고 해주니까 감사하네요. 욕 뒤지게 많이 먹는. 어쨌든 여기서 이제 무난하게 판정 올라가면서 서플라이 디파. 일단 근데 지금 정윤종 선수 같은 경우는 지금 저는 승자전에서 패배해서 이제 기세가 좋은 줄 알았는데 역시 클라스는 영원합니다. 상당히 잘해줬죠 전 세트에서. 그렇죠. 일단 플레이 어쨌든 보여주고. 네네. 일단 박성균 선수 입장에서는 솔직히 시간 몇가 좋은 맵이에요. 이런 더블 정도 생각하고 있는 것 같습니다. 지금. 네. 제가 봤을 때 alright, 어쨌든 actual 빌드적인 factory build this time. 요소에서 패배했기 때문에 물론 정윤종의 센스가 있기도 했지만 빌드적인 요소에서 패배한 건 사실이란 말이에요. 그렇기 때문에 박성균 선수가 그거에 욱해서
같은 빌드나 어쨌든 좀 빌드를 조금 이제 원팩 마당 같이 무난한 빌드가 아닌 뭐 원팩 원스타 투팩 뭐 그 다양한 빌드 사용할 수도 있어 보이기 하거든요. 그렇죠. 제가 늦은 지정 박성일 선수도 가로로 가네요. 그냥 자, 가스를 빼주는 걸로 봐서는 원팩 더블 준비해 줄 것 같습니다. Okay, so we just have FD type things going on. 올라가고 있고 일단은 가스가 한 마리 Just one SCV and gas. 어쨌든 근데 박성준 선수가 저는 진짜 쇼부치네. 진짜 안전하게 하죠. 그렇죠. 하는 진짜 그만데 정찰 안정적으로 해주고 있고. 그러네요. 정우영처럼 터치를 하네요. 야 상당히 정찰 빠르게 하네요. 일단 호식님은 스타 잘하시. Let's see what the Protoss goes for. 개 못하죠. 못하죠 지금은. Have that range. 근데 뭐 추가적으로 뭐 짓는 거 확인 안 하고 그냥 빼네요. 이게 SB 잡히는 게 싫었나요? 아니면 And he's gonna find the 나중에 들어가려고 Terran 하는지. last. 들어가는 거였죠. 일단 어찌됐든 근데 전 세트에서는 좀 빌드적인 요소에서 패배했기 때문에 이게 그렇게 하는 선수들이 있어요. 그 뭐지? 쉬프트 해주면서. Funnily enough, I can still follow even with the lag. 하면은 이 드라군 무시하면서 씹으면서 들어가더라고요. 입구 막. Not much 야, 이거 happening 지금 anyway. 미들 클릭이거든요. 그쵸 맞죠? 예, 맞네요. 이거 그냥 무시하고 들어가는 거고 왜냐면 어쨌든 전 세트 그냥 빼다가 다크한테 He did make 당했거든요. that pylon 좀 there, 안정적으로 so 정찰해 주려는 거고 he was 그래서 빠르게 원팩 안마당 준비해 주고 maybe planning on some reverb play. 자, 이러면서 Oh, the CV gets in. 원게이지 더블. The there's no nexus yet. Is he actually gonna? 근데 제가 하이라이터가 Not 뜨긴 kill 한데 that. 그냥 C라고 보시면 돼요. 보일러가 꺼졌어요. 빨리 해서. Okay, there's the nexus. 자, 이러면서 이제 원 모습이고 원팩트만 찍은 스피드업을 해주고 있습니다. 기본적으로 원래 4마리 찍는데 그래도 뭐 3마리도 오케이. 그렇게 큰 차이는 아니죠. 뭐 한 마리 차이기 때문에. 자, 이거는 파워 FD 형식인가요? 일단은 이게 그러니까 원탱크 다운 He's going for like a strong FD push with 2 tanks and extra marines. 원탱크는 점사 당할 수도 있습니다. 바이오닉 많지도 않기 때문에. 그렇기 때문에 투탱크에서 그냥 나와주면서 그냥 왔다 갔다 해주고 또 보일러 꺼졌어. Just 자, 이거는 파워 punish a little FD bit. 생각을 하고 있는 것 같습니다. Dragoon takes a hit from the tank. 진출을 Runs 하려는 back. 것보다는 그냥 조금만 보여주고. See, I can even tell what's happening without even getting a single FPS. It's like we're getting 0.5 right now. 일단 여러분들 제가 하이라이트 And then C만 한 10번 찍었어요. 3 goons, 2 tanks. 였죠. 오늘 Some 보일러 갑자기 marines 이상해졌어요. getting 저번 주인데. wrecked a little bit. 어쨌든 여기서 이제 드라곤 움직여주면서 빼주고 있고 여기서 진짜 한번 공격할 수도 Yeah, 있습니다. so 타이밍 잡아서. 아니 공격 안 했거든요. Mines get laid. And the strong FD push is coming out. 일꾼 한 명을 따라가는 것도 잘했죠. And we come back. 움직여주고 있죠. 근데 지금 벌처 이제 많이 깔아주면서 벌처 돌려주고 있고 기름이 없어서 보이는 Vulture just gonna lay a mine maybe at the third. 일단 그때는 사실상 아마 이제 투팩 Delay that. Second factory going up. We'll see if he goes for more factories or 그렇죠. 제가 봐도 20분 더 he's gonna try to take a third. Protoss has Robo and 3 gates on 2 base. Let's see if he takes third or decides to go Arbor from here. 운영도 잘하긴 하는데 공격적인 독특. 지금 확인하자마자 엠베 취소했어요. Maybe he's gonna proxy some carriers. I don't know. So Stork did. 어디다 취소했죠? Okay, so there's the third base. 어쨌든 상대 보자마자 엠베 취소하고 Something got cancelled. 그렇죠. 한결 같네요 진짜 서문준 선수처럼 진짜 안전해요. 그러네요. The Terran base. 지금 이거 옥점으로 생각하면은 빨리 저희 한 명이 빨리 가져가 줘야 될 것 같아요. One of the Marines got wrecked.
셔틀 찍으면서 한번 질럿 이용해서 I'm assuming because the supply block don't really need marines. 아닐 것 같은데요. 그렇죠. 지금 빨리 3명이 가져가 주려고 지금 준비해 주고 있죠 지금. 근데 지금 마인을 몸으로, 야 드라곤 몸으로 제거해 주는 모습. Then Protoss is gonna clear out those mines at the third and 쪽으로 있는데 마음 아프네요. potentially take it right now. Yeah. 일단은 어쨌든 현재 보유하고 있는 정중이 드라곤이 굉장히 많기 때문에 진짜 한번 질럿 찍으면서 그쵸 질럿 생산하면서 셔틀 생산하죠. So there's assaults and a shuttle. To prevent a potential push from the Protoss on 2 base. 이게 Protoss is just taking his third, so 좀 빠르게 나가다가 maybe the shuttle will be used more offensively. 된 지역을 가져가는 데 있어서 네네. 굉장히 부담스러울 수밖에 없습니다. 어쨌든 지금 전체적으로 Some 문제가 vultures, 뭐냐면은 지금 박성균이 not gonna do much. Now he's getting his engineering bay. So he was relying on scans 먹힐 수도 있어요. 충분히. and mines against ETs, and he kinda had an idea that there weren't gonna be reavers. 그쵸, 나옵니다. 예, 나오는 거 옵적으로 다 보고 Kind of a risky style. 심지어 드라군이 너무 많아요. 자, 지금 한번더 수도 안 되고 이거 시즈 모드가 왜 Oh. 풀렸죠 또? This push out did not work out for the Terran. This is really did not work out. 가지고 너무 깔끔하게 밀리는데 Lost 박성균, all of his 박성균, tanks. 아이고 Mind, please. 라인은 터지긴 터집니다. 라인 터지는데 그래도 지금 대박이 아니죠. 아니. 예, 지금 탱크가 Rain is already one 지금 game ahead. 탱크는 So if Mind loses this, then Rain moves up to the round of 8. And my semifinals. 그 탱크에서 다 잡아버리고 지금 3명이도 지금 못 가는 상황이라서 자, 일단은 지금 So Mind is gonna have to do something good here. 이렇게 된다면은 배덕 깨지고 자요. 이제 견제밖에 생겼어요 그냥. Okay, let's see if we can get another stream that's. Oh, it's good now. 달려들고 있는 모습인데 이거 밀려요. Rip tank arenas. 안 나와가지고. 네, 언덕 탱크가 아니어가지고 언덕탱크도 아니고 지금 문제가 탱크가 두 대씩 나와요. 한 명밖에 안 나와요. GG. GG 나오면서 정은종 선수가 2대0의 스코어를 만들어내네요. 이렇게 된다면은 Okay, so actually, Mind GG's. Rip. So yeah. 사람이 실수할 수 있죠. So we 말했어요. we got Rain and Sulky moving on. To the round of 8. 자, 여러분들 안녕히 들어가세요. So let's 나 아직 방안 거예요. 근데 다들 수고하셨고요. 많이 봐주셔서 감사합니다. 승자전, 패자전 단판으로 Let's do this. 아니에요. 근데 저번 원래는 2년 전에는 다 3판 이상을 했는데 요새 스타일이 바뀌어서 그렇지 옛날에는 다 3판 이상. gonna 사람들이 too bad that game lagged. But yeah, we're going to actually 프로토스 계획하는